Waktu sedang antre obat di rumah sakit, perawat yang biasanya judes tiba-tiba menyelipkan kertas resep bertulisan, "Jangan pulang ke rumah, pura-pura kejang di lantai sekarang." Tepat 5 menit kemudian aku merinding lihat suami dan mertua datang membawa surat pasien gila. Pagi itu datang seperti biasa, tidak membawa sesuatu yang istimewa, namun juga tidak pernah benar-benar terasa ringan bagi Riana. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela kecil di ruang tamu, menyusup perlahan ke dalam rumah sederhana yang ia tempati bersama suaminya. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri dari 2 kamar, 1 ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan, dan dapur kecil di bagian belakang. Dindingnya dicat warna krem yang mulai memudar di beberapa bagian, namun selalu tampak bersih karena Riana tak pernah membiarkan debu menetap terlalu lama. Riana sudah bangun sejak subuh. Seperti biasanya, ia memulai hari dengan menyapu lantai, lalu mengepel hingga lantai mengilap. Tangannya bergerak cepat, terlatih, seolah semua kegiatan itu telah menjadi bagian dari dirinya. Setelah itu, ia menuju dapur, menyalakan kompor, dan mulai memasak sarapan sederhana. Nasi hangat, telur dadar, dan sambal yang ia buat sendiri. Tidak ada yang istimewa, tetapi ia selalu memastikan rasanya cukup untuk membuat suaminya tidak mengeluh. Di sudut dapur, sebuah mesin jahit tua berdiri kokoh. Mesin itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Suaranya khas, berderit pelan setiap kali pedal diinjak. Dari mesin itulah Riana mendapatkan penghasilan. Tidak besar, bahkan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari terasa semakin berat. Namun Riana tidak pernah benar-benar mengeluh. Ia percaya bahwa selama ia berusaha, semuanya akan baik-baik saja. Langkah kaki terdengar dari dalam kamar. Riana menoleh sebentar, lalu kembali mengaduk sambal. Bagus keluar dengan wajah masih setengah mengantuk. Rambutnya sedikit berantakan, namun ia tetap terlihat rapi dengan kemeja yang sudah disetrika oleh Riana sejak malam sebelumnya. "Sudah siap?" tanya Bagus singkat. Riana mengangguk. "Sudah. Makan dulu." Bagus duduk di kursi kayu yang sedikit berderit saat diduduki. Ia mengambil piring tanpa banyak bicara. Riana memperhatikannya sekilas, lalu duduk di hadapan suaminya. Mereka makan dalam diam. Tidak ada percakapan ringan seperti pasangan lain. Tidak ada tawa kecil atau candaan sederhana. Hanya suara sendok yang sesekali beradu dengan piring. Riana terbiasa dengan itu. Dulu tidak seperti ini. Dulu Bagus sering bercerita tentang pekerjaannya, tentang rencananya di masa depan, tentang hal-hal kecil yang membuat hari terasa lebih hidup. Namun perlahan, semua itu menghilang. Sekarang, yang tersisa hanya keheningan. "Mas berangkat jam berapa?" tanya Riana pelan. "Seperti biasa." Jawaban itu singkat. Terlalu singkat. Riana hanya mengangguk, meski dalam hatinya ada sesuatu yang terasa kosong. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun selalu urung. Ia takut percakapan itu berubah menjadi sesuatu yang tidak ia inginkan. Setelah selesai makan, Bagus berdiri tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil tas kerjanya, lalu menuju pintu. "Mas," panggil Riana. Bagus berhenti, namun tidak langsung menoleh. "Hati-hati di jalan." "Ya." Hanya itu. Pintu tertutup pelan. Suara langkah kaki Bagus menjauh di lorong sempit gang rumah mereka. Riana berdiri beberapa detik di tempatnya, menatap pintu yang sudah tertutup. Lalu ia menarik napas panjang dan kembali ke dapur. Ia mencuci piring dengan gerakan pelan. Air mengalir terus, membasahi tangannya yang mulai terasa dingin. Hari kembali berjalan seperti biasa. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, Riana duduk di depan mesin jahitnya. Di atas meja kecil, beberapa potong kain sudah menunggu untuk diselesaikan. Ada pesanan dari tetangga, ada juga baju anak-anak yang harus diperbaiki. Ia mulai menjahit. Suara mesin itu memenuhi ruangan. Ritmenya teratur, seolah mengikuti detak jantung Riana.
Di sela-sela itu, pikirannya melayang. Ia teringat awal pernikahannya dengan Bagus. Dulu, semuanya terasa begitu hangat. Bagus adalah pria yang sederhana, namun penuh perhatian. Ia tidak pernah membiarkan Riana merasa sendirian. Bahkan untuk hal-hal kecil, Bagus selalu ada. Kalau capek, istirahat dulu, katanya dulu. Kalau ada masalah, cerita sama aku, katanya lagi. Kalimat-kalimat itu masih teringat jelas. Namun sekarang, semuanya terasa berbeda. Riana tidak tahu kapan perubahan itu mulai terjadi. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada pertengkaran hebat. Semuanya berubah secara perlahan. Hampir tidak terasa. Sampai akhirnya ia menyadari bahwa mereka tidak lagi seperti dulu. Benang yang ia pegang terlepas dari jarum. Riana menghela napas pelan, lalu memasangnya kembali. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Menjelang siang, seorang tetangga datang mengambil pesanan. Riana menyambutnya dengan senyum. "Sudah jadi, Mbak?" tanya wanita itu. "Sudah," jawab Riana sambil menyerahkan baju yang sudah dilipat rapi. Wanita itu memeriksa sebentar, lalu mengangguk puas. "Bagus, seperti biasa." Riana tersenyum kecil. "Terima kasih." Setelah transaksi selesai, rumah kembali sepi. Riana duduk lagi di kursinya. Ia menatap ruangan itu. Sederhana. Namun ia selalu berusaha membuatnya terasa hangat. Ia mengganti gorden secara berkala meski harus menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Ia menata ulang perabot agar tidak terlihat sempit. Ia bahkan menanam beberapa bunga kecil di depan rumah, meski tanahnya tidak terlalu subur. Semua itu ia lakukan karena satu alasan. Ia ingin Bagus merasa nyaman pulang. Ia ingin rumah itu menjadi tempat yang selalu dirindukan. Sore hari mulai datang. Langit berubah warna menjadi jingga. Riana kembali ke dapur, menyiapkan makan malam. Ia memasak lebih banyak dari biasanya, berharap mungkin hari ini Bagus akan makan dengan lahap seperti dulu. Waktu berjalan. Jam di dinding menunjukkan pukul 7 malam. Bagus belum pulang. Riana duduk di kursi, menunggu. Ia tidak menyalakan televisi. Ia hanya duduk diam, sesekali melihat ke arah pintu. Pukul 8. Belum ada kabar. Riana mengambil ponselnya. Ia menatap layar beberapa detik, lalu membuka pesan. Ia mengetik, "Mas, pulang jam berapa?" Ia menatap pesan itu cukup lama sebelum akhirnya menekan kirim. Beberapa menit berlalu. Tidak ada balasan. Riana menarik napas pelan. Ia meletakkan ponselnya di meja. Pukul 9 malam. Baru terdengar suara langkah kaki di luar. Pintu terbuka. Bagus masuk dengan wajah lelah. Ia tidak menatap Riana, langsung menuju kamar. "Mas," panggil Riana. Bagus berhenti sebentar. "Sudah makan?" tanya Riana. "Sudah." Jawaban itu membuat Riana terdiam. Ia menatap meja makan yang sudah ia siapkan sejak sore. Makanan yang masih utuh. Hangat yang kini terasa sia-sia. "Kenapa tidak bilang?" tanyanya pelan. Bagus tidak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar dan menutup pintu. Riana berdiri di ruang makan. Tangannya menggenggam ujung meja. Ia tidak marah. Namun ada sesuatu yang terasa mengganjal. "Malam itu, Riana makan sendirian. Ia makan perlahan, meski sebenarnya tidak terlalu lapar. Setelah itu, ia membereskan meja, mengusai piring, lalu mematikan lampu ruang tamu. Ia masak ke kamar. Bagus sudah tidak, atau setidaknya berpura-pura tidak. Riana berbaring di sisi tempat tidak. Ia memandang langit-langit. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan. Namun semua itu tetap tertahan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Pagi yang sunyi. Siang yang sibuk. Sore yang penuh harapan. Dan malam yang sering berakhir dengan kecewa.
Riana tetap menjalani semuanya. Ia tetap memasak, membersihkan rumah, dan menjahit. Ia tetap tersenyum saat bertemu tetangga. Ia tetap menyapa bagus dengan lembut. Namun di dalam dirinya, perlahan mulai muncul perasaan yang sulit ia jelaskan. Seperti ada jarak. Seperti ada sesuatu yang hilang. Suatu saat ia sedang menjahit, jarumnya tiba-tiba menusuk jarinya. Riana tersentak. Darah kesal muncul di ujung jarinya. Ia menatapnya sebentar. Rasa sakitnya tidak seberapa. Namun entah kenapa, ia merasa itu lebih dari sekadar luka kesal. Ia mengambil kain, menekan jarinya, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Malam itu, bagus pulang lebih awal dari biasanya. Riana sedikit terkejut. Ia langsung menyambutnya. Mos sudah pulang? Bagus mengangguk. Ada apa? Tanya Riana. Tidak ada. Namun nada suaranya terdengar berbeda. Dingin. Riana mencoba tersenyum. Aku mosek. Mau makan sekarang. Bagus menatapnya sebentar. Ayah. Mereka makan bersama. Namun suasananya tetap sama. Sepi. Setelah makan, Bagus duduk di ruang tamu, memainkan ponselnya. Riana memperhatikannya dari depan. Ia ingin duduk di sampingnya. Ia ingin berbicara. Namun langkahnya terhenti. Ada rasa ragu yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Riana merasa rumah itu tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ia tetap berada di sana. Ia tetap melakukan semua yang biasa ia lakukan. Namun ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang perlahan mulai membuatnya merasa asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya sendiri. Dan tanpa ia sadari, bayangan kesal mulai muncul di sudut pikirannya. Bahwa kehidupan yang ia jalani tidak benar-benar senda yang selama ini ia yakini. Malam itu hujan turun pelan, tidak deras, namun cukup untuk membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Riana berdiri di dekat jendela kesal ruang tamu, memandang titik-titik air yang menempel di kaca. Lampu jalan di ujung gang memantulkan cahaya kekuningan, membuat bayangan rumah-rumah tampak samar. Jam dinding sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam. Bagus belum pulang. Riana melirik ponselnya yang terletak di atas meja. Layar itu sudah beberapa kali ia nyalakan. Lalu ia matikan lagi tanpa benar-benar melakukan apa-apa. Ia ingin menghubungi Bagus. Namun setiap kali niat itu muncul, selalu ada rasa ragu yang menahannya. Ia takut terdengar seperti mencurigai. Padahal, ia hanya ingin tahu. Akhirnya ia kembali ke depan, membuka tutup panci, memastikan makanan masih hangat. Ia menyalakan kembali api kesal, menghangatkan air yang tadi sudah hampir dingin. Langkahnya pelan, namun pikirannya terus berjalan. Belakangan ini, hampir setiap malam seperti ini. Bagus pulang larut. Selalu dengan alasan pekerjaan. Riana berusaha memperkayai. Ia terus menjenggat dirinya sendiri bahwa suaminya bekerja keras. Bahwa mungkin memang ada tuntutan yang membuatnya harus pulang lebih malam. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan hanya soal waktu pulang. Cara Bagus berbicara pun berubah. Dulu, sekadar menanyakan hari ini bagaimana. Terasa mudah. Sekarang, pertanyaan itu sila menjadi beban. Pintu depan akhirnya terdengar terbuka. Riana menali sifat. Bagus masuk, melipas seperti dengan jerikan singkat, lalu langsung berjalan ke dalam tanpa banyak bicara. Mos, panggil Riana lembut. Bagus berhenti sebentar. Sudah makan? Tanya Riana. Belum. Riana sedikit lega. Setidaknya kali ini ia masih bisa menyiapkan sesuatu yang berarti. Aku hangatkan sebentar.
Bagus tidak menjawab. Ia duduk di kursi ruang tamu, mengambil ponselnya. Riana memperhatikan dari kejauhan. Layar ponsel itu menyola terang di tangan Bagus. Yari jarinya bergerak cepat. Sila sedang membahas sesuatu dengan serius. Saat Riana datang membawa makanan, Bagus langsung menyerangkan ponselnya. Gerakannya cepat. Terlalu cepat. Sila tidak ingin terlihat. Riana pura-pura tidak menyadari. Ia meletakkan piring di depan suaminya. Makan dulu. Bagus mengangguk singkat. Mereka kembali makan dalam suasana sunyi. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Riana merasa seperti sedang duduk dengan orang asing. Ia mencoba membuka percakapan. Kerjaan lagi banyak ya mas? Bagus tidak langsung menjawab. Ia mengunyah sebentar lalu berkata, biasa. Jawaban itu menggantung. Riana menatapnya, berharap ada penjelasan lebih. Namun tidak ada. Ia kembali diam. Beberapa detik kemudian, ponsel Bagus bergetar di atas meja. Layar menyola, menampilkan notifikasi pesan. Refleks, mata Riana sempat melihat sekilas. Namun sebelum ia bisa membaca dengan jelas, Bagus langsung mengambil ponselnya dan membalikkan layar ke bawah. Gerakannya cepat dan tegas. Riana menunduk, pura-pura tidak melihat. Namun hatinya terasa sedikit bergetar. Itu bukan pertama kalinya. Beberapa hari terakhir, Bagus selalu seperti itu. Setiap kali ada pesan masuk, ia langsung menjauhkan ponselnya. Atau membawa ponsel itu ke kamar. Atau bahkan keluar sebentar untuk menjawab telepon. Riana mencoba menenangkan dirinya. Mungkin itu hanya urusan pekerjaan. Ia tidak ingin berpikir buruk. Ia tidak ingin menjadi istri yang penuh curiga. Setelah makan, Bagus berdiri. Aku mau mandi. Riana mengangguk. Iya. Begitu Bagus masuk ke kamar mandi, Riana membereskan meja. Tangannya bergerak seperti biasa. Namun pikirannya tidak bisa diam. Ia teringat kejadian beberapa hari lalu. Saat Bagus sedang tidur, ponselnya sempat terjatuh dari tempat tidur. Layar menyola, dan Riana tanpa sengaja melihatnya. Ada nama yang tidak ia kenal. Pesan singkat. Namun kukup membuatnya berpikir. Ia tidak sempat membaca seluruhnya. Bagus terbangun dan langsung mengambil ponselnya. Sejak saat itu, Riana mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Dari kamar mandi berhenti. Beberapa menit kemudian, Bagus keluar dengan handuk di bahannya. Ia langsung menuju lemari, mengganti pakaian, lalu kembali mengambil ponselnya. Sila benda itu tidak pernah lepas dari tangannya. Riana duduk di ujung tempat tidur. Mas, panggilnya pelan. Bagus menali. Ada apa? Riana menatapnya beberapa detik. Ia ingin bertanya. Banyak hal yang ingin ia keluarkan. Namun kota-kota itu terasa berat. Tidak apa-apa, katanya akhirnya. Bagus mengangguk, lalu kembali menatap ponselnya. Percakapan itu berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Malam semakin larut. Lampu dimatikan. Riana berbaring di sisi tempat tidur, memandang ke arah langit-langit. Di sampingnya, Bagus masih memegang ponsel. Cahaya dari layar itu sesekali menyinari wajahnya. Riana memejamkan mata. Namun pikirannya tidak bisa tenang. Hari demi hari, hal-hal kesal mulai terasa janggal. Suatu pagi, saat Riana sedang menyapu, ia menemukan struk pembayaran di saku celana Bagus yang tergantung di kursi. Ia tidak berniat menjintip. Namun kertas itu jatuh saat ia mengangkat celana tersebut. Riana memanggutnya. Matanya membaca sekilas. Nama tempat. Bukan kantor.
Bukan tempat yang biasa disebut bagus. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap kertas itu beberapa detik, lalu melepasnya kembali dan memasukkannya ke tempat semula. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Mungkin ada urusan lain. Mungkin ada penjelasan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun Rosa tidak nyaman itu tetap tinggal. Hari itu, saat bagus pulang lebih awal, Riana mencoba kembali membuka percakapan. Mos tadi kemana? Tanyanya pelan. Bagus menatapnya sekilas. Kerja. Jawaban itu terlalu cepat. Riana mengangguk. Tadi aku lihat. Kalimatnya terhenti. Bagus menatapnya lebih tajam. Lihat apa? Nada suaranya berubah. Tidak keras. Namun kukup membuat Riana merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, jawab Riana cepat. Bagus menggila napas pendek. Kalau tidak apa-apa, jangan ditanya. Kalimat itu menusuk. Riana menunduk. Ia. Sejak saat itu, Riana mulai lebih banyak diam. Ia memulai menahan pertanyaan. Ia memulai menahan Rosa ingin tahu. Namun, diam bukan berarti tidak merasakan. Justru dalam diam itulah, semua terasa lebih jelas. Setiap perubahan kesal menjadi terlihat. Setiap sikap yang berbeda terasa lebih tajam. Suatu malam, Riana terbangun karena suara pintu kamar terbuka pelan. Ia membuka mata sedikit. Bagus keluar dengan langkah hati-hati. Ponsel di tangannya menyala. Riana tidak bergerak. Ia hanya memperhatikan dari sila matanya. Bagus keluar dari kamar, lalu menutup pintu perlahan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan dari luar. Seperti orang berbicara. Riana menahan napas. Ia tidak mendengar jelas apa yang dibicarakan. Namun kukup untuk membuatnya tahu bahwa itu bukan sekadar urusan pekerjaan biasa. Beberapa menit kemudian, Bagus kembali masuk. Ia terlihat tenang. Sila tidak terjadi apa-apa. Riana menutup matanya kembali. Berpura-pura tidak. Namun hatinya tidak bisa tenang. Keesokan harinya, semuanya berjalan seperti biasa. Bagus bersikap normal. Terlalu normal. Sila tidak ada yang berubah. Dan justru itu yang membuat Riana semakin merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Hari demi hari berlalu. Riana tetap menjalani rutinitasnya. Menjahit. Memasak. Membersihkan rumah. Ia tetap menjadi istri yang sama. Namun di dalam dirinya, perlahan mulai tumbuh sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Bukan kemarahan. Bukan kebencian. Melainkan perasaan asing yang sulit dijelaskan. Seperti berdiri di dalam rumah sendiri. Namun tidak lagi merasa benar-benar memiliki tempat di dalamnya. Suatu saat matahari mulai turun, Riana duduk di depan rumah. Tangannya memegang kain yang belum selesai dijahit, namun ia tidak benar-benar mengerjakannya. Matanya kosong, menatap jalan kesal di depannya. Enak-enak berlarian. Tetangga saling menyapa. Semua terlihat biasa. Namun di dalam dirinya, semuanya terasa berbeda. Ia menarik napas pelan. Ada satu pertanyaan yang terus muncul. Namun tidak pernah ia ucapkan. Apakah semua ini hanya perasaannya saja? Atau memang ada sesuatu yang perlahan sedang berubah? Dan ia adalah satu-satunya yang belum siap untuk melihatnya dengan jelas. Pintu rumah terbuka sedikit lebih keras dari biasanya sang itu. Riana yang sedang duduk di depan mesin jahit langsung menoleh. Ia belum sempat berdiri ketika suara langkah kaki yang tegas sudah masuk ke dalam rumah. Ibu Siti. Wanita itu datang tanpa memberi kabar sebelumnya. Seperti biasa. Riana segera bangkit, merapikan ujung kerudungnya. Ibu,
sudah datang, ukapnya pelan. Ibu Siti tidak langsung menjawab. Matanya menyapu wangon dari ujung ke ujung. Dari lantai, meja, hingga dapat kesel di belakang. Tatapannya tajam, sila sedang mencari sesuatu yang bisa ia nilai. Begini saja rumahnya, katanya akhirnya. Nada suaranya datar. Naman kukup untuk membuat udara terasa berbeda. Riana tersenyum tipis. Iya bu. Aku sudah bersihkan tadi pagi. Ibu Siti mendekat ke meja, menyentuh pemikannya dengan ujung jari, lalu melihatnya sila memastikan tidak ada debu. Bersih itu bukan cuma kelihatan, ujarnya. Harus benar-benar bersih. Riana mengangguk. Iya bu. Ia tidak membantah. Tidak pernah. Ibu Siti berjalan ke dapur. Membuka tutup panci tanpa permisi. Menjintip isinya. Menggila napas kesel. Masakannya ini. Tanyanya. Iya bu. But nanti sore. Ibu Siti menyutup panci itu dengan agak keras. Bagus kerja kapik-kapik. Pulang kuma disuguhi begini? Kalimat itu sederhana. Namun kukup membuat Riana terdiam beberapa detik. Ia menunduk sedikit. Kalau ibu mau, nanti aku tambahkan loknya. Ibu Siti menali sifat. Bukan soal mau atau tidak. Kamu itu harus pikir. Riana kembali mengangguk. Iya bu. Suasana menjadi sunyi. Ibu Siti duduk di kursi ruang tamu tanpa diminta. Riana berdiri beberapa langkah dari sana. Tidak tahu harus melakukan apa. Duduk, kata Ibu Siti. Riana menyurut. Ia duduk di kursi seberang. Dengan posisi tegak dan tangan betot di pangkuan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu Ibu Siti berbicara lagi. Kerjaan kamu masih jahit itu? Iya bu. Dapatnya berapa? Pertanyaan itu terasa langsung. Tanpa jeda. Riana menarik napas pelan. Tidak tentu bu. Tergantung pesanan. Ibu Siti tersenyum tipis. Bukan senyum hangat. Berarti tidak pasti. Riana tidak menjawab. Laki-laki itu butuh pasangan yang bisa bantu. Bukan cuma menunggu. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa penjelasan. Riana tetap diam. Ia tahu arah pembicaraan ini. Ia sudah terlalu sering mendengarnya. Bagus itu kerja keras, lanjut Ibu Siti. Kamu jangan jadi beban. Kota terakhir itu terasa paling berat. Riana menunduk lebih dalam. Iya bu. Ibu Siti menggila napas, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dari awal Ibu Siti bilang, kamu itu harus tahu diri. Kalimat itu diucapkan dengan tenang. Namun menyusuk. Riana menjenggat hari pertama ia datang ke rumah keluarga bagus setelah menikah. Waktu itu, Ibu Siti juga menetapnya dengan cara yang sama. Menilai, mengukur. Sila Riana adalah sesuatu yang harus dibuktikan layak atau tidak. Kamu itu tidak selevel. Kata Ibu Siti saat itu. Kalimat itu masih teringat jelas. Dan sampai sekarang, sepertinya tidak pernah benar-benar berubah. Sekarang bagus sudah beda. Suara Ibu Siti memukul lamunan Riana. Riana menggengket wajahnya sedikit. Maksud Ibu? Kerjanya makin bagus. Lingkungannya juga beda. Kamu harus bisa menyesuaikan. Riana mengangguk. Iya bu. Jangan sampai dia malu. Riana terdiam. Kalimat itu terasa lebih berat dari yang lain. Sila semua yang ia lakukan selama ini tidak kukup. Sila keberadaannya sendiri bisa menjadi sesuatu yang memalukan. Ibu Siti berdiri, berjalan perlahan ke arah jendela. Dulu bagus itu punya banyak pilihan, katanya sambil melihat keluar. Banyak perempuan yang lebih pantas. Riana merasakan sesuatu di dadanya. Namun ia tetap diam. Ia tidak ingin memperpanjang. Ia tidak ingin memperkeruh.
Ibu tidak bilang kamu buruk, lanjut ibu sedih. Tapi kamu harus sadar posisi. Riana menilon ludapelin. Iya bu. Jawaban itu keluar hampir otomatis. Seperti kebiasaan. Seperti refleks. Ibu sedih menali. Jangan kuma iya saja. Harus dipikir. Riana mengangguk lagi. Suasana kembali hening. Namun kali ini, heningnya terasa lebih berat. Beberapa menit kemudian, suara motor terdengar di depan rumah. Bagus pulang. Riana langsung berdiri. Ia membuka pintu sebelum Bagus sempat menjetuk. Mas. Bagus masuk. Sedikit terkejut melihat ibunya sudah ada di dalam. Ibu. Ibu sedih tersenyum. Senyum yang berbeda dari tadi. Bagus. Nada suaranya berubah. Lebih lembut. Bagus mendekat. Mensiam tangan ibunya. Kapan datang? Baru saja. Bagus duduk di kursi. Melipas jaketnya. Tidak bilang dulu. Kalau bilang, nanti kamu repot. Percakapan mereka terasa hangat. Berbeda dengan yang tadi. Riana berdiri di samping, memperhatikan. Ia tidak masuk ke dalam percakapan. Sila ada jarak yang tidak terlihat. Sudah makan? Tanya Riana pelan. Bagus menali sekilas. Bilam. Ibu sedih, langsung menyela. Kamu masak apa? Riana menjawab, ada sayur dan telur, bu. Ibu sedih menggeleng kesal. Kuma itu? Bagus tidak berkata, apa. Namun ekspresinya, berubah sedikit. Riana melihat itu. Ia langsung ke dapur, mengambil piring, dan menyajikan makanan. Tangannya bergerak cepat, meski hatinya terasa tidak tenang. Saat mereka makan, Riana duduk sedikit menjauh. Ia tidak banyak bicara. Ibu sedih yang lebih sering berbicara dengan Bagus. Tentang pekerjaan. Tentang orang-orang yang Bagus temui. Tentang hal-hal yang tidak Riana ketahui. Sesekali, ibu sedih melirik ke arah Riana. Tatapan yang sulit dijelaskan. Sila ingin mengatakan sesuatu tanpa kata. Setelah makan, Bagus berdiri. Aku ke kamar dulu. Ibu sedih mengangguk. Ayah. Riana membereskan meja sendirian. Suara piring berada pelan. Mengalir dari Karen. Ia melakukan semuanya seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ucapan, ibu sedih tadi masih terngiang. Kamu harus tahu diri. Jangan jadi beban. Jangan sampai dia malu. Kalimat-kalimat itu berputar di kepalanya. Ia mencoba mengabaikan. Namun tidak bisa. Malam itu, ibu sedih memutuskan menginap. Tanpa bertanya. Tanpa meminta izin. Riana menyiapkan kamar. Mengganti spray. Menyiapkan air minum. Semua dilakukan dengan rapi. Saat ia keluar dari kamar, ibu sedih berdiri di depan pintu. Begini saja? Tanyanya. Riana sedikit terkejut. Ayah, bu, sudah, aku bersihkan. Ibu sedih masuk, melihat sekeliling. Kurang nyaman. Riana menunduk. Nanti aku tambah bantalnya. Ibu sedih tidak menjawab. Ia hanya duduk di tempat tidur. Riana berdiri beberapa detik, lalu keluar pelan. Ia kembali ke kamar. Bagus sudah duduk di tempat tidur, memainkan ponselnya. Mas. Panggil Riana. Bagus tidak langsung menali. Ada apa? Ibu menjawab. Ayah. Jawaban itu datar. Riana duduk di ujung tempat tidur. Mas. Ia berhenti. Bagus akhirnya menali. Kenapa? Riana menatapnya beberapa detik. Ia ingin bicara. Tentang ibunya. Tentang apa yang ia rasakan. Namun kata-kata itu kembali tertahan. Tidak apa-apa, katanya pelan. Bagus mengangguk, lalu kembali ke ponselnya. Riana memalingkan wajah. Ia berbaring, membelakangi suaminya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Suara kipas angin berputar pelan. Namun pikirannya tidak berani. Hari-hari berikutnya, kehadiran ibu sedih membuat suasana rumah semakin berbeda. Setiap pagi, selalu ada komentar. Tentang masakan. Tentang cara membersihkan rumah. Tentang pekerjaan Riana. Tidak ada yang benar-benar salah.
Naman tidak, pernah juga dianggap kukup. Lantai ini masih terasa lengket. Masakannya kurang rasa. Kerjanya tidak jelas. Kalimat-kalimat itu datang silih berganti. Riana tetap diam. Ia tetap menjawab dengan sopan. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Luka-luka kesal yang dulu idabaikan, kini mulai terasa. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Namun setiap kata itu, perlahan menumpuk. Seperti titik-titik kesal yang akhirnya membentuk, sesuatu yang lebih besar. Suatu sore, saat Riana sedang menyapu, ia mendengar ibu Siti berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya tidak terlalu pelan. Bagus itu sebenarnya bisa dapat yang lebih baik. Riana terdiam. Sepenuhnya berhenti bergerak. Ia tidak mendekat. Namun kukup untuk mendengar. Ia yang lebih pantas. Yang bisa bantu dia. Riana menunduk. Tangannya menggenggam gagang sapa sedikit lebih erat. Yang sekarang ini begitulah. Kalimat itu diucapkan ringan. Sila tidak ada beban. Namun bagi Riana, itu terasa berbeda. Ia tidak bergerak. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri di tempatnya. Mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merasa sedih. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak lagi bisa ia abaikan begitu saja. Pejai itu datang tanpa suara, namun terasa lebih berat dari biasanya. Riana sudah bangun sejak subuh, seperti hari-hari sebelumnya. Namun langkahnya tidak lagi seringan dulu. Ada sesuatu yang menempel di pikirannya, membuat setiap gerakan terasa lebih lambat, lebih berhati-hati. Ia menyapu lantai, menjelat meja, lalu masuk ke dapur. Semua dilakukan seperti rutinitas yang sudah ia hafal di luar kepala. Namun kali ini, ia tidak lagi merasakan ketenangan dari pekerjaan itu. Dari kamar, suara ibu Siti sudah terdengar. Riana. Panggilan itu singkat, tapi kukup membuat Riana langsung menghentikan kegiatannya. Iya, Bu. Jawabnya sambil berjalan cepat ke arah kamar tamu. Ibu Siti sudah duduk di tepi tempat tidur, wajahnya tampak tidak puas. Air panasnya mana? Tanyanya. Sudah aku siapkan di dapur, Bu. Ibu Siti menggila napas pendek. Kenapa tidak dibawa ke sini? Riana terdiam sesaat. Saya kira ibu mau keluar kamar. Jangan kira-kira. Kalau tidak tahu Tonya. Riana mengangguk pelan. Iya, Bu. Saya ambilkan sekarang. Ia berbalik menuju dapur. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil termos air panas. Bukan karena takut, melainkan karena lila menahan perasaan yang teras dipendam. Saat ia kembali, Ibu Siti sudah berdiri, memperhatikan kamar dengan tatapan kritis. Gordon ini sudah lama ya, katanya. Baru beberapa bulan, Bu. Kelihatan kusam. Riana tidak menjawab. Ia hanya meletakkan termos di meja kesel, lalu mundur satu langkah. Hari itu baru dimulai, tapi Riana sudah merasa lelah. Menjelang siang, Riana duduk di depan mesin jahit. Kain yang harus ia kerjakan menumpuk, namun pikirannya tidak fokus. Suara mesin yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti bunyi yang mengganggu. Dari ruang tamu, suara Ibu Siti kembali terdengar. Kamu ini kalau duduk saja, kerjaan rumah selesai semua? Riana menghentikan mesin jahitnya. Saya lagi menyelesaikan pesanan, Bu. Ibu Siti mendekat. Pesanan? Berapa yang kamu dapat dari itu? Riana menarik napas pelan. Tidak banyak, Bu. Tapi lumayan untuk tambahan. Ibu Siti tersenyum tipis. Tambahan yang tidak jelas. Kalimat itu jatuh begitu saja. Riana menunduk. Ia ingin menjelaskan. Bahwa dari jahitan itulah ia membeli kebutuhan dapur. Bahwa dari pekerjaan itu. Ia berusaha membantu.
Naman kota-kota itu tidak kelua. Ia hanya berkata, Iya bu. Ibu Siti berdiri di sampingnya beberapa saat, lalu berjalan pergi. Riana kembali menekan pedal mesin jahit. Naman tangannya terasa kaku. Sore hari, langit mulai redup. Riana sudah menyiapkan makan malam. Ia sengaja memasak lebih banyak dari biasanya. Ia berharap, mungkin kali ini suasana akan sedikit berbeda. Naman harapan itu kembali menggantung. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Bagus belum pulang. Ibu Siti duduk di ruang tamu, menonton televisi. Sesekali ia melirik ke arah dapur. Belum pulang. Tanyanya. Belum bu. Kerja terasnya. Tidak seperti dulu. Nada itu terdengar seperti sindiran. Naman tidak jelas ditujukan ke siapa. Riana tidak menjawab. Ia hanya berdiri di dapur, menatap makanan yang sudah siap di meja. Pukul 8. Pukul 9. Baru terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Riana langsung melangkah ke pintu. Bagus masak dengan wajah lila. Tanpa senyum. Tanpa sopan. Ibu di sini, kata Riana pelan. Bagus mengangguk. Ia masak ke ruang tamu. Mencium tangan ibunya. Lama sekali pulangnya, kata Ibu Siti. Kerjaan banyak. Jawaban itu terdengar datar. Riana memperhatikan dari samping. Tidak ada penjelasan lebih. Tidak ada cerita. Hanya kalimat pendek yang langsung selesai. Makan dulu, kata Riana. Bagus mengangguk, lalu duduk. Naman saat Riana menyajikan makanan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Bagus menggila napas pelan, sila tidak terlalu tertarik. Masak apa? Tanyanya. Saya, ayam goreng, sama sambal. Bagus hanya mengangguk. Ibu Siti langsung berbicara. Harusnya kamu buat yang lebih lengkap. Bagus butuh tenaga. Riana menahan napasnya. Iya bu. Mereka makan bersama. Naman suasana tetap dingin. Tidak ada percakapan hangat. Tidak ada kebersamaan yang terasa. Hanya 3 orang dalam satu meja. Dengan jarak yang tidak terlihat. Malam itu, setelah semua selesai, Riana masuk ke kamar. Bagus sudah duduk di tempat tidur. Ponsel di tangannya. Mos, panggil Riana. Bagus tidak langsung menali. Ada apa? Riana duduk di ujung tempat tidur. Kira-kira ini mos sering pulang malam. Bagus menatapnya. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku cuma khawatir. Bagus menggila napas. Sudah kubilang kerjaan. Iya, aku tahu. Kalau tahu, tidak usah ditanya. Kalimat itu membuat Riana terdiam. Ia menunduk. Iya. Percakapan itu selesai begitu saja. Bagus kembali ke ponselnya. Riana merasa seperti tidak punya tempat untuk berbicara. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Ibu Siti semakin sering datang. Kadang menjenap, kadang hanya beberapa jam. Naman selalu meninggalkan jejak. Setiap sudut rumah terasa seperti diawasi. Setiap pekerjaan terasa dinilai. Riana tidak lagi bebas melakukan hal-hal kesal yang dulu ia nikmati. Ia tidak bisa duduk lama di depan mesin jahit tanpa komentar. Ia tidak bisa memasak tanpa dibandingkan. Ia bahkan mulai ragu untuk sekadar beristirahat. Suatu siang, Riana mencoba duduk di ruang tamu. Menikmati secangkir teh. Naman belum sempat ia mengangkat kanker. Suara Ibu Siti sudah terdengar. Kerjaan sudah selesai? Riana menali. Sudah bu. Sudah semua. Sudah. Ibu Siti menatapnya beberapa detik. Kalau sudah, cari kerjaan lain. Jangan santai terus.
Rihanna perlahan menyuruhkan kankernya. Ia bu. Te itu tidak jadi diminum. Ia kembali berdiri. Mencari sesuatu untuk dikerjakan. Meski sebenarnya, ia hanya ingin duduk sebentar. Suatu malam, Rihanna berdiri di depan cermin di kamar. Ia menatap dirinya sendiri. Wajahnya tampak lila. Matanya tidak lagi sesera dulu. Ia menyentuh pipinya pelan. Sila mencoba memastikan bahwa ia masih dirinya yang sama. Namun perasaan itu tidak lagi sama. Di luar kamar, suara ibu Siti dan bagus terdengar. Mereka berbicara pelan. Namun cukup jelas. Jika itu harus berubah, suara ibu Siti. Bagus tidak langsung menjawab. Kalau tidak, kamu yang rugi. Rihanna menahan napas. Ia tidak bergerak. Sudah kubilang bu. Pelan-pelan saja. Jangan terlalu lama. Kamu punya masa depan. Rihanna memejamkan mata. Kota-kota itu terasa berat. Bukan hanya karena isinya. Tapi karena ia mendengarnya langsung. Dari orang-orang yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Ia tetap berdiri di depan cermin. Namun kali ini, ia tidak lagi benar-benar melihat dirinya. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Hari demi hari, Rihanna semakin merasa kehilangan sesuatu. Bukan hanya kenyamanan. Bukan hanya kebahagiaan. Namun juga ruang untuk dirinya sendiri. Rumah itu masih sama. Orang-orangnya masih sama. Namun suasananya berbeda. Dingin. Kaku. Sila setiap sudut menyimpan tekanan yang tidak terlihat. Rihanna tetap bertahan. Ia tetap melakukan semua yang ia bisa. Ia tetap berharap semuanya akan membaik. Namun di dalam hatinya, perlahan muncul satu kesadaran. Bahwa mungkin. Yang berubah bukan hanya keadaan. Tetapi juga cara orang-orang di sekitarnya memandangnya. Dan ia mulai merasa. Bahwa dirinya tidak lagi benar-benar diinginkan di rumah itu. Page itu Rihanna bangun dengan kepala terasa berat. Bukan sekadar pusing biasa. Tetapi seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia membuka mata perlahan. Menatap langit-langit kamar yang sama seperti setiap hari. Namun terasa berbeda. Lebih jauh. Lebih dingin. Ia menarik napas panjang. Mencoba menenangkan diri. Tangannya bergerak pelan menyibak Selamat. Lalu ia duduk di tepi tempat tidur. Dunia terasa sedikit berputar. Rihanna memejamkan mata sejenak. Tidak apa-apa. Bisiknya pada diri sendiri. Ia sudah terbiasa mengatakan itu. Di sampingnya. Bagus sudah tidak ada. Tempat tidur itu kosong. Hanya menyisakan lipatan Selamat yang berantakan. Seperti biasa. Bagus bangun lebih dulu. Tanpa membanggakannya. Rihanna berdiri perlahan. Langkahnya tidak sekuat biasanya. Namun ia tetap berjalan ke depan. Rutinitas tidak berhenti. Ia menyalakan kompor, menanak nasi, lalu mulai menyiapkan sarapan. Tangannya bergerak otomatis, meski tubuhnya terasa berat. Sesekali ia harus berpegangan pada meja, menahan rasa pusing yang datang tiba-tiba. Dari ruang tamu, suara ibu Siti terdengar. Rihanna, airnya mana? Rihanna langsung menjawab, sebentar, bu. Ia mengambil gelas, menyuangkan air, lalu membawanya dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti membutuhkan usaha lebih. Saat ia sampai di ruang tamu, ibu Siti sudah duduk dengan wajah tidak sabar. Lama sekali, katanya. Rihanna meletakkan gelas di meja. Maaf, bu. Ibu Siti melariknya sekilas. Kamu kenapa? Makamu pucat begitu. Rihanna tersenyum tipis. Tidak apa-apa bu, cuma agak pusing sedikit. Ibu Siti menggila napas. Kalau cuma pusing, jangan dibuat seperti orang sakit. Kalimat itu sederhana. Namun cukup membuat Rihanna diam. Iya bu. Ia kembali ke depan. Langkahnya semakin pelan. Namun ia tidak berhenti.
Menjling Shang, Rihanna Duduk di Depan Mesenjahit. Kain di Tangganya Hamper Sealsai, Naman Pandanganya, Malay Kabar. Ia Mencoba Focus, Naman Jaram Terlahat Seperti Bergerak Lebih Sipat Dari Biasanya. Kepalanya Kembali Teresa Barat. Ia Berhenti Sejenak, Menakan Pelapisnya. Sebentar Saja, Gamamnya. Naman Saat Ia Mencoba Melanjutkan, Tangganya Sedikit Jematar. Jaram Hampir Menjanai Jarinya. Rihanna Minarik Napas Panjang. Ia Tidak Bolberenti. Masih Banyak Yang Harus Diselesaikan. Ia Kembali Menjanjak Pedal, Meski Perlahan. Suara Mesenjahit Terdengar Tidak Seimbang. Seperti Menjakuti Kondisi Tubuhnya. Dari Ruang Tiamu. Suara Ibu Siti Kembali Terdengar. Kamu Ini Kalau Kerja Jangan Setengah-setengah. Rihanna Menali. Ia Bu. Kalau Tidak Kuat. Jangan Dipaksakan. Nanti Malah Tidak Jadi Apa. Nada itu Terdengar Seperti Nasehat. Naman Tidak Benar-benar Terasa Seperti itu. Rihanna Hanya Mengganguk. Ia Kembali Menunduk. Minatap, Kain di Tangganya. Matanya Malay Teresa Panas. Naman Ia Tidak Menanjus. Ia Hanya Menahan. Sor Hari, Tubuh Rihanna Semakin Lima. Ia Mencoba Berdiri Dari Kersenya. Naman Langkanya Goya. Ia Harus Berpegangan Pada Meja Agar Tidak Jatuh. Ia Minarik Napas Panjang. Harus Kuat, Bisiknya Lagi. Ia Berjalan Kedaper, Malay Menyiapkan Makan Malam. Paso di Tangganya Teresa, Lebih Berat. Sayuran Yang Biasa, Ia Potong Dengan Sipat. Kini Membutakan Waktu, Lebih Lama. Setiap Jarakan Teresa Lambat. Naman Ia Tetap Melakakannya. Ia Tidak Ingin Terlihat Lima. Ia Tidak Ingin Memberi Alasan Untuk Dinilai Lagi. Saat Sedang Memasak. Tiba-tiba Pandanganya Jelap Sejenak. Rihanna Terwayang. Tangganya Reflex Berpegangan Pada Meja. Pansi Hamper Terjatuh. Ia Menyutup Mata. Mencoba Menenangkan Diri. Beberapa Detik Kemudian, Ia Membuka Mata Lagi. Segalanya Kembali Terlihat. Naman Tubuhnya Semakin Limas. Dari Belakang, Suara Ibu Siti Terdengar. Kamu Kenapa Lagi? Rihanna Menali Pelin. Tidak Apa, Bu Kuma Sedikit Pusing. Ibu Siti Menggaling. Dari Tadi Pusing Teras. Kerja Saja Tidak Benar. Rihanna Menunduk. Ia Bu. Ia Kembali Mengaduk Masakan. Meski Tangganya Tidak Lagi Stable. Malam Datang. Bagus Pulang Lebih Lara Dari Biasanya. Rihanna Sudah Duduk di Kursi Ruang Makan. Tubuhnya Teresa Sanggut Lila. Naman Ia Tetap Menunggu. Pintu Terbuka. Bagus Masuk Tanpa Melihat Kurangnya. Ia Langsung Menuju Kamar. Mas. Panggil Rihanna Pelin. Bagus Berhenti Sebentar. Ada Apa? Aku Sudah Siapkan Makan. Tidak Lapar. Jawaban itu Singkat. Rihanna Terdiam. Aku Masak Dari Tadi. Katanya Pelin. Bagus Menali. Kalau aku Tidak Lapar Mau Bagaimana Lagi? Nada Suaranya Malay Terdengar Tidak Sabar. Rihanna Menunduk. Ia. Bagus Masuk ke Kamar. Pintu Tertutup. Rihanna Masih Duduk di Kersenya. Ia Minatap Meja Makan. Makanan Yang Sudah. Ia Siapkan. Uapnya Sudah Tidak Terlihat. Hangitnya Sudah Hilang. Seperti sesuatu yang perlahan ikut menggeling di dalam dirinya. Malam itu, Rihanna Masuk ke Kamar Dengan Langkah Pelin. Bagus Sudah Berbaring. Ponsel di Tangganya. Rihanna Duduk di Tepi Tempat Tider. Mas, Panggilnya. Bagus Tidak Langsung Menali. Apa? Aku, Akhir-akhir Ini Sering Pusing. Bagus Akhirnya Menali. Naman Expresinya Datar. Ya, Istirahat. Aku Sudah Istirahat. Kalau Masih Pusing ke dokter. Jawaban itu Terdengar Seperti Kewajiban. Bukan perhatian. Rihanna Menatapnya Beberapa Detik. Aku Kuma Mau Bilang. Bagus Kembali ku Ponselnya. Sudah, Aku Kapik. Percakapan itu Selesai. Rihanna Memalingkan Wajah. Ia Berbaring. Membelakanji Suaminya. Matanya Terbuka. Minatap Kosong. Ada Sesuatu Yang Terasa Sesak di Dadanya. Naman Ia Tidak Tahu Harus Bagaimana. Hari-hari Berakutnya. Kondisi Rihanna Tidak Membaik.
Justru semikin saring I mere salimus. Kadang sat berjalan, langkahnya tidak stable. Kadang sat duduk, I merasa seperti kehilangan tenaga. Namun tidak ada yang benar-benar memperhatikan. Ibu Siti tetap sama. Komentarnya tidak berubah. Kalau tidak kuat, jangan banyak alasan. Perempuan itu harus tahan. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Riana tidak pernah mengeluh. I hanya diam. Namun diam, itu semakin berat. Bagus pun tidak banyak berubah. I tetap pulang larut. Tetap sibuk dengan ponselnya. Dan semakin jarang berbicara. Suatu malam, Riana mencoba berdiri dari tempat tidur. Namun tubuhnya tidak kuat. I hampir jatuh. Tangannya berpegangan pada lemari. Suara kesal terdengar. Bagus menali sekilas. Kamu kenapa? Aku pusing. Bagus menggila napas. Dari kameran pusing teras. Riana terdiam. Aku benar-benar tidak enak badan. Bagus duduk. Kalau begitu ke dokter. Jangan kuma bilang. Nada itu terdengar seperti kesal. Bukan khawatir. Riana menunduk. Ayah. I tidak berkata apa-apa lagi. I kembali duduk di tempat tidur. Tubuhnya terasa lima. Namun yang lebih terasa adalah sesuatu di dalam dirinya. Rasa sendiri. Yang semakin jelas. Yang semakin tidak bisa iabaikan. Suatu pagi, Riana duduk di depan rumah. Ia tidak langsung bekerja seperti biasanya. Ia hanya duduk. Menatap jalan kesal di depannya. Angin pagi terasa sejak. Namun tidak cukup untuk membuatnya merasa lebih baik. Ia memegang kepalanya. Pusing itu kembali datang. Namun kali ini, ia tidak langsung bangkit. Ia membiarkan dirinya duduk lebih lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak memaksakan diri. Ia hanya diam. Mendengarkan suara sekitar. Enak-enak bermain. Tetangga berbicara. Semua berjalan seperti biasa. Namun hidupnya terasa berbeda. Ia menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, sebuah kesadaran muncul dengan jelas. Bahwa ia tidak hanya lila secara fisik. Namun juga lila menjalani sesuatu yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Dan di dalam diam itu, Riana mulai merasa bahwa dirinya benar-benar sendirian. Pagi itu, langit tampak pucat. Sila ikat merasakan lila yang menggantung di tubuh Riana. Ia berdiri kukup lama di depan cermin sebelum akhirnya memutuskan berangkat. Wajahnya terlihat lebih tiris dari biasanya. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Menyimpan cerita tentang malam-malam panjang tanpa istirahat yang kukup. Ia tidak berkata apa pun kepada Bagus. Tidak ada lagi kebiasaan pamit atau sekadar memberi tahu. Semua terasa hambar. Bagus bahkan tidak mengenali ketika Riana keluar rumah. Pria itu hanya duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya. Sila kehadiran Riana tidak lagi penting. Langkah Riana pelan saat keluar rumah. Kepalanya terasa berat. Tubuhnya ringan seperti kehilangan tenaga. Namun ia tetap berjalan. Memaksakan diri naik ojek online menuju rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, Riana hanya diameter ia memandangi jalanan yang berlalu begitu cepat. Orang-orang tampak sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di antara keramaian itu, ada seseorang yang sedang berjuang sendirian menahan sakit. Bukan hanya fisik, tapi juga batin. Sesampainya di rumah sakit, suasana langsung menyambutnya dengan riuh yang khas. Lorong panjang dipenuhi orang-orang yang duduk berjajar. Beberapa tampak lima, bersandar pada kursi plastik yang dingin. Ada yang membawa anak kecil yang menangis. Ada pula lansia yang hanya menatap kosong ke depan. Suara panggilan nomor antrian bersaut-sautan dari pengira suara, bercampur dengan langkah kaki perawat yang berlalu-lalang. Riana berdiri sejenak di pintu masuk, menarik napas perlahan. Aroma khas rumah sakit,
camperan obat, antiseptic, dan udara din jin, langsung menyuguhkan. Ia sempat merasa mule, namun kembali menahan diri. Dengan langkah pelan, ia menuju meja pendaftaran. Di sana, antrian sudah cukup panjang. Riana mengambil nomor dan duduk di salah satu kursi kosong di sudut ruangan. Tangganya menggenggam kertas antrian itu cukup erat. Sila itu satu-satunya pegangan yang ia miliki saat ini. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik seperti ditarik panjang. Riana beberapa kali memejamkan mata, mencoba menahan pusing yang datang bergelambang. Sesekali ia menggesap pelapisnya, napasnya tidak teratur. Di sebelahnya, seorang ibu berbicara pelan dengan anaknya. Di depannya, seorang pria muda tampak jelasa menunggu panggilan. Semua orang punya cerita, punya beban masing-masing. Namun Riana merasa miliknya berbeda. Lebih sunyi, lebih sepi. Namanya akhirnya dipanggil. Ia berdiri perlahan, hampir kehilangan keseimbangan sesaat, lalu berjalan menuju meja perawat yang bertugas menggarukkan pasien. Di situlah ia pertama kali bertemu dengan perawat itu. Seorang wanita dengan wajah tegas, rambut disanggul rapi, dan sorot mata yang tajam. Seragamnya terlihat sangat rapi, namun ekspresinya tidak menunjukkan kehangatan sedikit pun. Nama? Tanyanya singkat, tanpa menatap Riana. Riana, jawabnya pelan. Lebih keras. Saya bukan senang, sahut perawat itu dengan nada datar, sedikit kitas. Riana terdiam sesaat, lalu menggilang dengan suara lebih jelas. Riana, bu. Perawat itu menjetik sesuatu di komputer tanpa ekspresi. Jemarinya bergerak cepat, sila terbiasa dengan ritme kerja yang tidak memberi ruang untuk basa-basi. Keluhan. Pusing, sering lemas, kadang mule, jawab Riana, mencoba tetap tenang. Perawat itu akhirnya menatapnya. Tatapan yang menilai, tajam, dan sedikit tidak sabar. Sejak kapan? Sudah. Beberapa minggu. Baru sekarang kesini? Nada suaranya sedikit meninggi, bukan karena marah, tapi lebih seperti menyindir. Riana tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, jemarinya saling menggenggam. Perawat itu menggila napas pelan, lalu menjelaskan sesuatu di kertas. Kalau sudah sakit jangan ditunda-tunda. Nanti yang report siapa? Katanya, masih dengan nada yang terdengar judes, meski terselip makna yang sulit diartikan. Riana hanya mengangguk kesal. Ia tidak punya energi untuk membalas. Ruang pemeriksan nomor 3. Tunggu dipanggil lagi. Riana menerima kertas itu dan berjalan menjauh. Namun baru beberapa langkah, kepalanya kembali terasa berputar. Pandangannya sempat menggeber. Langkahnya goyah. Ia berhenti, berpegangan pada dinding. Perawat tadi melirik sekilas dari mejanya. Tatapannya berubah sedikit, bukan lagi sekadar dingin, tapi seperti ada sesuatu yang tertahan. Namun ia tidak berkata apa-apa. Riana melanjutkan langkahnya, lebih pelan dari sebelumnya. Setiap langkah terasa berat, sila tubuhnya menolak untuk diajak bergerak. Ia kembali duduk di depan ruang pemeriksan nomor 3. Kali ini, suasana terasa lebih sunyi. Hanya ada beberapa orang yang menunggu. Seorang pria tua batuk pelan, sementara seorang wanita muda menatap layar ponselnya tanpa ekspresi. Riana duduk di pojok, memeluk tasnya. Matanya menatap kosong ke lantai. Di titik itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendiri. Bukan hanya karena tidak ada yang mengantar, tapi karena tidak ada satupun yang benar-benar pejelai. Pikirannya melayang pada rumah, yang kini tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Pada bagus, yang semakin jauh meski berada dalam satu atap. Pada ibu Siti, yang teras menguasai ruang tanpa memberi napas.
Semua Teresa Menakan. Dan Kini, Tubunya Malay Menyera. Tanpa Sadar, Air Mota Jata Perlahan di Pepinya. Ia Tidak Menanjis Keras. Hanya Diam. Seperti Selama Ini. Suara Pintu Ruang Pemeriksan Terbuka Memaka Lamunannya. Riana. Panggil Sisirang Dari Dalam. Ia Mengangkat Kepala. Mengasap Sipat Air Matanya. Lalu Berdiri. Langkonya Mosi Pelan. Naman Kali Ini Ada Sesuatu Yang Berbeda. Bukan Karina Ia Sudah Kuat. Tapi Karina Ia Tidak Punya Pilihan Selain Teras Berjalan. Dan Tanpa Ia Sadari. Pertemuan Singkat Dengan Perawat Judes Itu Bukanlah Kebetulan. Itu akan menjadi awal dari sesuatu yang perlahan mengubah hidupnya. Sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Pintu ruang pemeriksan tertutup perlahan di belakang Riana. Ruangan itu tidak terlalu besar. Namun terasa lebih tenang dibandingkan ruang tangga di luar. Cahaya lampu putih menyinari setiap sudut, membuat semuanya tampak jelas. Terlalu jelas bukan. Meja dokter di sisi kanan, ranjang pemeriksan di sisi kiri, serta lemari obat yang tertutup rapat. Riana berdiri sejenak. Menunggu instruksi. Namun yang pertama kali ia sadari bukanlah dokter yang duduk di balik meja. Melainkan perawat itu. Perawat yang tadi bersikap dingin di meja pendaftaran kini berdiri di dekat lemari. Memegang beberapa berkas. Ia menali perlahan saat Riana masak. Dan logi, tatapan itu. Lebih lama. Lebih dalam. Tidak sekadar menilai seperti sebelumnya. Melainkan seperti. Mencari sesuatu. Riana merasakan dadanya sedikit sesak. Bukan Karina sakit. Tapi Karina rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. Duduk, suara dokter akhirnya terdengar. Memaka keheningan. Riana menyurat. Duduk di kursi yang tersedia. Ia mencoba mengalihkan fokusnya pada dokter. Sirang pria paru baya dengan ekspresi tenang. Namun, di sudut matanya. Ia masih bisa merasakan tatapan perawat itu. Sila tidak pernah benar-benar lepas darinya. Kelahannya apa? Tanya dokter sambil membuka catatan. Riana menarik napas pelan. Sering pusing, lemas, kedong mule, dok. Dokter mengangguk. Menuliskan sesuatu. Sudah berapa lama? Beberapa minggu. Pola makan bagaimana? Riana terdiam sesaat. Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya. Tidak. Tidak teratur. Jawabnya akhirnya pelan. Dokter kembali mengkatat. Istirahat. Riana tersenyum tipis. Namun tidak menjawab. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Di belakangnya, perawat itu masih berdiri. Namun kali ini, ia sedikit mendekat. Langkonya pelan. Hampir tidak terdengar. Riana bisa merasakan kehadirannya semakin dekat. Coba berbaring di sana, ujar dokter, menunjuk ranjang pemeriksan. Riana berdiri perlahan. Kepalanya kembali terasa ringan. Namun ia tetap berjalan. Saat ia melewati perawat itu, untuk sesaat mereka berada sangat dekat. Dan di detik itu. Perawat itu berkata pelan. Sakitnya bukan cuma di badan, ya? Riana terhenti. Langkonya membeku. Kalimat itu. Terlalu tepat. Terlalu dalam. Perlahan. Riana menali. Menatap perawat itu dengan kebingungan yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Ketakutan. Maaf. Suaranya hampir berbisik. Namun perawat itu sudah kembali memasang ekspresi datanya. Sila tidak terjadi apa-apa. Sipat, jangan lama-lama, katanya singkat. Nada jedesnya kembali muncul. Riana tidak tahu harus merespons apa. Ia akhirnya berbaring di ranjang. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Pemeriksan berlangsung seperti biasa. Tekanan darah diperiksa.
beberapa pertanyaan tambahan diajukan. Dokter menjelaskan kemungkinan kelelahan, kurang nutrisi, dan stres. Semua terdengar logis. Masuk akal. Namun pikiran Riana tidak sepenuhnya di sana. I terus memikirkan kalimat itu. Sakitnya bukan cuma di badan, ya? Bagaimana orang asing bisa mengatakan hal seperti itu? Bagaimana ia bisa tahu? Setelah pemeriksaan selesai, dokter menuliskan resep dan menyarankan beberapa tes tambahan jika kondisi tidak membaik. Riana duduk kembali, menerima kertas itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Jaga kondisi. Jangan terlalu dipaksakan, ujar dokter dengan nada lebih lembat. Riana mengangguk. Namun lagi-lagi, sebelum ia sempat berdiri, suara perawat itu kembali terdengar. Kamu kerja. Riana menali. Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Iya, jawabnya singkat. Ambil cuti kalau perlu. Nada suaranya masih terdengar keras, tapi kali ini, tidak sepenuhnya dingin. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Riana menjeniat sedikit. Saya tidak bisa. Perawat itu menatapnya lagi. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Dan lebih jelas. Bukan sekadar melihat. Tapi benar-benar memperhatikan. Kamu mirip seseorang, katanya tiba-tiba. Riana terdiam. Siapa? Tanyanya pelan. Perawat itu tidak langsung menjawab. Ia tampak ragu untuk pertama kalinya sejak tadi. Tangannya yang memegang berkas sedikit menjengkang. Namun akhirnya, ia hanya menggeleng. Bukan siapa-siapa. Jawaban yang terlalu sifat. Terlalu menggila. Riana semakin merasa ada yang aneh. Namun tubuhnya terlalu lila untuk menganalisis lebih jauh. Ia berdiri perlahan. Terima kasih, ucapnya sopan. Meski masih dipenuhi kebingungan. Perawat itu tidak menjawab. Hanya menatapnya saat ia berjalan menuju pintu. Tatapan yang sama. Yang membuat Riana merasa. Sila dirinya sedang diingat oleh seseorang yang tidak ia kenal. Saat pintu hampir tertutup, suara itu terdengar lagi. Lebih pelan. Hati-hati sama orang di rumah. Riana berhenti. Jantungnya berdegup lebih kencang. Perlahan ia menali, namun perawat itu sudah berpaling. Sibuk dengan pekerjaannya sila tidak pernah mengatakan apa pun. Riana keluar dari ruangan dengan langkah yang lebih berat dari saat ia masuk. Bukan karena sakitnya. Tapi karena pikirannya kini dipenuhi pertanyaan. Tentang tatapan itu. Tentang kalimat-kalimat aneh yang terlalu tepat. Dan tentang satu hal yang mulai terasa jelas. Bahwa apa yang ia hadapi di rumah. Mungkin lebih berbahaya dari yang selama ini ia kira. Riana berdiri di antrian pengambilan obat dengan pikiran yang masih berputar-putar. Suara mesin nomor antrian terus berbunyi. Orang-orang maju bergantian. Menyebutkan nama, menerima obat, lalu pergi. Semua berjalan seperti biasa. Namun bagi Riana, semuanya terasa jauh. Sila ia berdiri di tempat yang sama, tapi tidak benar-benar ada di sana. Tangannya masih memegang resep dari dokter. Yari jarinya sedikit gemetar, entah karena lila atau karena sesuatu yang belum ia sadari sepenuhnya. Lalu, seseorang berdiri di sampingnya. Sifat. Hampir tidak terasa. Perawat itu. Tanpa menali, tanpa bicara. Ia menyelipkan sesuatu ke tangan Riana. Jerikannya begitu halus, begitu sifat. Sila sudah terbiasa melakukan hal seperti itu. Kemudian ia pergi. Begitu saja. Riana membeku. Jantungnya langsung berdetak lebih kencang. Perlahan, ia menunduk. Tangannya yang menggenggam sesuatu itu terasa dingin. Sekerik kertas kesel. Ia menelannya ladanya,
lalu membuka lipatan itu dengan hati-hati. Tulisan tangan, sipat, tapi jelas. Jangan pulang ke rumah. Pura-pura kejang sekarang. Ini penting. Dunia sila berhenti. Riana tidak langsung bereaksi. I hanya menatap tulisan itu. Berulang kali, mencoba memastikan bahwa I tidak salah membaca. Namun kalimat itu tetap sama. Tidak berubah. Tubuhnya merinding. Dinjan menjalar dari tengkuk hingga ke ujung jari. Pura-pura kejang? Jangan pulang ke rumah? Kenapa? Apa maksudnya? Pikirannya langsung dipenuhi berbagai kemungkinan. Tidak ada sudut yang terasa menenangkan. Justru sebaliknya. Semakin ia mencoba memahami, semakin besar rasa takut yang muncul. Ia mengangkat kepala perlahan, matanya mencari sosok perawat itu. Dan ia menemukannya. Berdiri di ujung lorong, setengah tersembunyi di balik dinding. Perawat itu tidak bergerak. Hanya menatap. Tatapan yang sama seperti sebelumnya, tajam, dalam, dan penuh peringatan. Riana merasakan napasnya mulai tidak teratur. Ada sesuatu yang tidak beres. Sungguh tidak beres. Namun yang lebih menakutkan adalah bagian dalam dirinya mulai mempercayai perawat itu. Tanpa alasan yang jelas. Tanpa logika yang kuat. Sila instingnya berbisik bahwa wanita itu tidak sedang main-main. Bahwa ini nyata. Tangannya mulai berkeringat. Ia melihat sekeliling. Semua orang tampak normal. Tidak ada yang mencurigakan. Namun justru itu yang membuatnya semakin jelasa. Bagaimana jika ancamannya bukan dari luar? Bagaimana jika dari rumahnya sendiri? Bayangan bagus muncul di pikirannya. Wajah datarnya. Nada suaranya yang dingin. Tatapan keselnya saat Riana terlihat lima. Lalu ibu sedih. Kata-katanya yang tajam. Kara ia menggator segalanya. Kara ia membuat Riana merasa seperti tiamu di rumahnya sendiri. Jantung Riana semakin berdebar. Ia kembali melihat kertas itu. Pura-pura kejang sekarang. Sekarang. Artinya tidak ada waktu. Harus langsung. Keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Riana menutup matanya sejenak. Pikirannya kekau. Ini hila. Benar-benar hila. Namun, bagaimana jika ini satu-satunya cara untuk menghindari sesuatu yang lebih buruk? Ia menarik napas dalam. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Tangannya mulai melimas. Tubuhnya perlahan kehilangan keseimbangan. Awalnya ia hanya sedikit goyah. Orang di belakangnya mulai memperhatikan. Bak, tidak apa-apa? Tanya seseorang. Riana tidak menjawab. Ia menjatuhkan resep dari tangannya. Kertas itu melayang jatuh ke lantai. Lalu, tubuhnya benar-benar ambruk. Dengan gerakan yang tidak sempurna, tapi cukup meyakinkan. Ia menjatuhkan diri ke lantai. Tangannya mulai bergerak tidak teratur. Kakinya sedikit menegang. Napasnya dibuat tersenggol. Orang-orang langsung panik. Ya Allah, kejang, kejang. Tolong panggil perawat. Suasana langsung berubah kekau. Beberapa orang mundur, memberi ruang. Ada yang mencoba membantu, ada yang hanya menonton dengan wajah tegang. Dalam kekakan itu, Riana sempat membuka matanya sedikit. Dan ia melihatnya. Perawat itu sudah bergerak cepat ke arahnya. Namun kali ini, tidak ada ekspresi dingin. Tidak ada sikap judes. Yang ada hanya fokus. Dan sesuatu yang lebih dalam. Kekhawatiran. Geser. Kasih ruang. Suaranya tegas. Memeka keramunan. Ia berlutut di samping Riana. Memeriksa kondisinya dengan cepat. Tangannya menyentuh pergelangan Riana. Sila menjasek di niat nadi. Namun di saat yang sama. Ia berbisik sangat pelan. Habis ini jangan buka mata dulu. Ikuti saya. Riana hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Namun tubuhnya tetap bergerak sesuai peran. Perawat itu memberi instruksi pada orang-orang di sekitar. Bawa ke ruang tindakan. Cepat. Beberapa petugas datang dengan tandu. Riana diangkat. Dibawa melewati lorong rumah sakit yang kini terasa berbeda.
Buchan logi tempat pemeriksan. Tapi seperti jalur pelarian. Riana menyutup matanya rapat. Jantungnya berdetak kencang. I tidak tahu apa yang sedang I lakukan. Tidak tahu apakah ini benar atau salah. Namun sudah hal mulai tersaji. I sudah masuk terlalu untuk kembali. Dan apa panjang menangganya setelah ini akan mengubah segalanya. Riana tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di posisi seperti ini. Tubuhnya tergeletak di lantai rumah sakit, dikelilingi orang-orang yang panik. Suara gedu memenuhi telinganya, namun di dalam dirinya, semuanya tersusun. Hanya ada detak jantungnya yang keras, dan ketakutan yang perlahan membesar. Ia masih tidak mengerti. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus berpura-pura? Kenapa sering perawat asing memintanya melakukan hal yang begitu berisiko? Namun di balik semua pertanyaan itu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Instingnya, sesuatu dalam dirinya berteriak bahwa ia tidak sedang dipermainkan. Bahwa ini bukan lelakan. Bahwa ada sesuatu yang tidak ia ketahui, sesuatu yang berbahaya. Tangannya bergerak kaku, tubuhnya bergetar, napasnya dibuat tersenggol. Ia memainkan perannya sebaik mungkin meski rasa takut benar-benar nyata. Suara orang-orang semakin ramai. Air. Ambil air. Jangan dipegang sembarangan. Astagfirullah, kasihan. Langkah kaki berlari mendekat. Suara yang tegas memakai kepanikan. Geser. Semua mundur. Perawat itu. Kini suaranya terdengar jauh berbeda dari sebelumnya. Lebih berwibawa, lebih sifat. Tanpa nada judes yang biasanya melekat. Ia langsung berlutut di samping Riana. Tangannya sangat memposisikan tubuh Riana dengan benar, memastikan kepalanya tidak terbentur. Jarakannya sifat, profesional, sila ini bukan pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lain. Saat tangannya menyentuh pergelangan tangan Riana, jemarinya sedikit menekan, sila memberi sinyal. Dan lagi, suara pelan itu terdengar. Habis ini kamu diam saja. Jangan lawan. Riana menahan napas. Kalimat itu semakin membuat semuanya terasa nyata. Bukan sekedar tindakan spontan. Ini rencana. Dan ia sudah terjebak di dalamnya. Bawa ke ruang tindakan sekarang. Perintah perawat itu. Dua petugas datang membawa tandu. Tubuh Riana diangkat dengan hati-hati. Ia tetap memejamkan mata. Mempertahankan perannya. Meski pikirannya berputar tak terkendali. Tandu mulai bergerak. Melawati lorong-lorong rumah sakit. Suara roda berdesat pelan. Langkah kaki tergesa di sekelilingnya. Namun Riana mulai menyadari sesuatu. Era yang mereka tuju berbeda. Ini bukan jalur yang ia lalui sebelumnya. Bukan ke ruang perawatan umum. Belokan pertama, ia masih diam. Belokan kedua, dadanya mulai sesak. Belokan ketiga, ia hampir membuka mata. Namun suara itu kembali terdengar, sangat pelan, hampir seperti hembusan napas. Percaya sama saya kalau kamu mau selamat. Kata selamat membuat tubuh Riana menegang. Selamat dari apa? Tandu akhirnya berhenti. Suara pintu dibuka. Riana merasakan perubahan suhu. Ruangan ini lebih dingin, lebih sepi. Tidak ada suara pasien lain. Tidak ada keramaian. Hanya langkah kaki beberapa orang. Tera di sini, ujar perawat itu. Tubuh Riana dipindahkan ke ranjang. Beberapa detik hening. Lalu, pintu tertutup. Suami. Sangat suami. Sudah. Bangun pelan-pelan. Suara itu kini tidak lagi disembunyikan. Riana membuka matanya perlahan. Langit-langit putih menyambat pandangannya. Ia berkedip beberapa kali. Mencoba menyesuaikan diri. Saat ia menali. Perawat itu berdiri di sampingnya. Namun kali ini, ekspresinya benar-benar berbeda. Tidak ada lagi wajah dingin. Tidak ada ketegasan yang menekan. Yang ada, ketegangan. Dan kekhawatiran yang nyata. Kamu sadar. Tanyanya pelan. Riana duduk perlahan.
Mosi mere sa pusing. Tanganya langsung mensenkaram sisi ranjang. Opa, yong te jodi. Suaranya sarak. Perawat itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke pintu, memastikan terkunci. Lalu menyutup tirai jendela kecil di ruangan itu. Jerikannya hati-hati. Seperti seseorang yang takut diawasi. Riana semakin bingung. Kenapa saya harus melakukan itu? Tanyanya, suaranya mulai bergetar. Siapa Anda? Perawat itu menatapnya. Dalam. Sila menimbang sesuatu. Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Lalu akhirnya. Karena kalau kamu pulang hari ini, katanya pelan. Kemungkinan besar kamu tidak akan sampai besok dalam keadaan baik. Riana membeku. Kota-kota itu menggentamnya lebih keras dari apa pun. Apa maksudnya? Suaranya melemah. Perawat itu menarik napas panjang. Sila ini bukan hal yang mudah untuk diungkapkan. Saya tidak bisa jelaskan semuanya sekarang, katanya. Tapi saya tahu sesuatu tentang suami kamu. Dunia Riana seperti berhenti. Bagus. Apa? Riana hampir tidak sanggup melanjutkan. Perawat itu mendekat sedikit. Saya sudah melihat pola ini sebelumnya, lanjutnya pelan. Dan kamu masuk ke dalam pola yang sama. Riana menggeleng pelan. Tidak mungkin. Namun bukan ia menyangkal. Bagian kecil dalam dirinya mulai menjenggat. Perubahan sikap bagus. Kora ia menjor. Kora ia tidak pejalai. Dan personane. Sila ada sesuatu yang disembunyikan. Perawat itu menatapnya lebih tajam. Dengar saya baik-baik, katanya tegas. Mulai sekarang, kamu tidak boleh pulang dulu. Jangan hubungi siapa pun dari rumah. Jangan pakai siapa pun. Kecuali kamu sudah tahu kebenarannya. Riana menelon ludah. Tangannya gemetar. Kenapa? Anda melakukan ini untuk saya? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu membuat perawat itu terdiam. Wajahnya berubah. Ada sesuatu yang melintas di matanya. Sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi. Dan untuk pertama kalinya. Suara perawat itu melambat. Karena dulu. Tidak ada yang melakukan ini untuk saya. Riana tertegun. Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu terasa berbeda. Bukan lagi kosong. Melainkan, penuh dengan sesuatu yang belum terungkap. Dan tanpa Riana sadari. Ini baru permulaan. Sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jauh lebih jelek. Sedang menunggunya. Waktu terasa seperti ditarik panjang tanpa ujung. Riana tetap memejamkan mata. Tubuhnya terbaring diam di atas ranjang. Napasnya ia ada pelan. Sila masih berada di ambang kesadaran. Namun di balik kelopak matanya yang tertutup. Pikirannya bekerja sangat cepat. Setiap suara menjadi lebih tajam. Setiap langkah terdengar jelas. Setiap detik terasa penuh tekanan. Perawat itu berdiri tidak jauh darinya. Berpura-pura sibuk dengan alat medis. Namun sesekali, ia melirik ke arah pintu. Sila sedang menunggu sesuatu. Atau, seseorang. 5 menit. Hanya 5 menit. Namun bagi Riana, itu terasa seperti berjam-jam. Lalu, suara langkah tergesa terdengar dari luar. Cepat. Tidak teratur. Diikuti suara seseorang yang berbicara dengan nada panik. Di mana? Di mana paginya? Itu suara bagus. Jantung Riana langsung berdegup lebih kencang. Namun ia tetap diam. Tidak bergerak. Pintu terbuka kukup keras. Langkah kaki masuk dengan tergesa. Astagfirullah. Riana. Suara ibu siti terdengar menyusul, terdengar simas, namun ada sesuatu yang janggal.
terlalu sipat, terlalu sayap. Riana merasakan kehadiran mereka mendekat. Sangat dekat. Ia bisa mencium aroma parfum ibu siti yang khas. Bisa merasakan bayangan tubuh bagus yang berdiri di samping ranjangnya. Namun yang membuat bulu kuduknya merinding adalah mereka tidak tampak terkejut. Panik. Iya. Tapi bukan panik karena tidak tahu. Lebih seperti panik yang sudah dipersiapkan. Sila mereka memang menunggu kabar ini. Atas nama siapa tadi? Tanya salah satu petugas, mencoba memastikan. Riana, istri saya, jawab bagus sipat. Terlalu sipat. Tanpa jeda. Tanpa ragu. Sila ia sudah tahu. Perawat itu melangkah mendekat. Kini kembali dengan wajah dinginnya. Pasien mengalami kejang tiba-tiba di area farmasi, jelasnya singkat. Bagus mengangguk-angguk. Wajahnya dibuat simas. Kok bisa. Dia tadi bilang cuma pusing biasa. Gemamnya. Namun Riana mendengar sesuatu di balik suara itu. Tidak ada kepanikan yang tulus. Tidak ada kebingungan. Hanya acting. Ibu siti mendekat. Tangganya menyentuh lengan Riana. Sentuhan itu membuat tubuh Riana hampir bereaksi. Dingin. Tidak hangat seperti sentuhan seorang ibu. Kasihan sekali. Dari tadi memang kelihatan lima, ucap ibu siti lirih. Namun kalimat itu terasa seperti penyetan. Bukan kekhawatiran. Riana semakin yakin. Ada yang tidak beres. Dan sekarang. Ia berada di tengahnya. Sudah berapa lama dia seperti ini? Tanya bagus lagi. Baru sekitar 5 menit, jawab perawat itu. 5 menit. Ulang bagus. Ada jeda. Sangat singkat. Namun cukup untuk membuat Riana menyadarinya. Sila angka itu penting. Sila waktu itu sedang dihitung. Perawat itu menatap bagus. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Kini bukan dingin. Melainkan tajam. Mengawasi. Mungkin karena kelelahan. Tapi kami masih observasi. Katanya. Bagus mengangguk lagi. Namun kali ini, Riana mendengar napasnya sedikit berubah. Lebih berat. Lebih tertahan. Seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Di sisi lain, ibu siti mulai berbicara lagi. Memang kira-kira ini dia sering aneh. Lemis, tidak fokus. Saya juga sudah bilang ke bagus. Jangan sampai kenapa-kenapa. Kalimat itu terdengar seperti kekhawatiran. Namun bagi Riana. Itu seperti pembenaran. Sila sedang membangun sesuatu. Narasi. Cerita. Tentang dirinya. Jantung Riana berdegup semakin keras. Ia ingin membuka mata. Ingin melihat langsung wajah mereka. Namun suara perawat itu kembali terngiang di kepalanya. Jangan buka mata dulu. Riana menahan diri. Menahan semuanya. Dan di tengah keheningan itu. Ia mendengar sesuatu. Suara pelan. Sangat pelan. Hampir seperti bisikan. Dari arah bagus. Kamu yakin ini cukup? Katanya. Riana membeku. Tubuhnya terasa dingin. Jawaban ibu siti datang cepat. Kalau bilang, kita lanjutkan nanti di rumah. Dunia Riana runta dalam diam. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi prasangka. Semua menjadi jelas dalam satu detik yang panjang. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kekhawatiran. Ini rencana. Dan dirinya adalah bagian dari rencana itu. Tangganya yang tergeletak di samping tubuh perlahan menjebol. Namun ia tetap diam. Tetap tidak bergerak. Karena sekarang ia tahu. Jika ia membuka mata terlalu cepat. Jika ia menunjukkan bahwa ia sadar.
Moka bukan hanya hatinya yang hanka, tapi mungkin nyawanya juga dalam bahaya. Riana mosi memejamkan mata. Namun kini, bukan hanya tubuhnya yang terasa kaku, pikirannya pun dipenuhi ketegangan yang semakin menyesakan. Suara kertas dibuka terdengar jelas di telinganya. Halas. Namun kukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba menggeda napas, tetap dalam peran, tetap terlihat tidak sadar. Tapi inderanya bekerja lebih tajam dari sebelumnya. Ini dokumennya dok, suara bagus terdengar. Tenang. Terlalu tenang. Bukan suara seorang suami yang cemas. Lebih seperti seseorang yang sedang menyelesaikan urusan administratif. Riana merasakan ada sesuatu yang diletakkan di meja kesel di samping ranjangnya. Suara gesikan kertas itu terdengar begitu dekat. Ia memberanikan diri membuka mata sedikit. Sangat sedikit. Hanya sila kesel di antara bulu matanya. Dan di sicila ia melihatnya. Dokumen itu. Kertas berwarna putih dengan kop rumah sakit. Tulisan tebal di bagian atas. Dan satu kalimat yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Surat rujukan pasien gangguan jiwa. Jantungnya menggentam dadanya dengan keras. Seketika. Semua potongan kejadian mulai tersusun. Perubahan sikap bagus. Tekanan dari ibu siti. Komentar-komentar kesel yang dulu ia abaikan. Riana itu terlalu sensitif. Kadang dia suka aneh sendiri. Kayaknya dia butuh istirahat khusus. Semua yang dulu terdengar seperti keluhan biasa, ternyata adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Lebih jelek. Lebih terencana. Riana hampir kehilangan kendali atas dirinya. Tangannya ingin bergerak. Matanya ingin terbuka lebar. Namun ia menahan semuanya. Karena sekarang ia tahu. Ini bukan sekadar niat buruk. Ini rencana yang sudah disiapkan. Dia kira-kira ini memang tidak stabil. Suara ibu siti terdengar. Kini lebih tegas. Kami khawatir kalau dibiarkan bisa membahayakan dirinya sendiri. Atau orang lain. Setiap kota yang keluar dari mulut wanita itu terasa seperti pisau. Tajam. Terakar. Dan sangat meyakinkan. Riana ingin tertawa. Namun yang terasa hanya sesak. Membahayakan orang lain? Ia yang selama ini diam, menahan, bertahan? Ia yang bahkan tidak pernah membalas hinon? Namun kini. Ia sedang dijadikan ancaman. Dijadikan alasan. Dijadikan korban. Apakah sebelumnya sudah pernah ada diagnosis? Tanya salah satu petugas, suaranya terdengar ragu. Bagus langsung menjawab. Belum resmi. Tapi kami sudah konsultasi informal. Sekali lagi. Terlalu cepat. Terlalu siap. Sila jawaban itu sudah dihafal. Riana merasakan air mata mulai berkumpul di sudut matanya. Namun ia tidak berani membiarkannya jatuh. Ia harus tetap diam. Harus tetap tidak sadar. Kalau memang perlu dirujuk, kami hanya mengikuti prosedur, lanjut ibu siti. Nada suaranya kini terdengar lebih halus, namun justru lebih berbahaya. Kami hanya ingin yang terbaik untuk dia. Kalimat itu terdengar sempurna. Terlalu sempurna. Seperti kalimat yang sudah dipersiapkan. Riana menjepalkan tangannya di dalam diam. Kini semuanya masuk akal. Kenapa bagus semakin menjor? Kenapa ia terlihat kesal saat Riana lima? Kenapa ibu siti terus menekan, menggeta, dan membuatnya terlihat tidak mampu? Mereka bukan sekadar ingin menjatuhkannya. Mereka ingin menyingkirkannya. Dengan cara yang tidak akan terlihat salah. Dengan cara yang justru membuat mereka terlihat sebagai pihak yang pejelai. Riana hampir tidak bisa bernapas. Namun di tengah kepanikan itu.
I meresokan sesuatu. Sensyahan ringan di tangannya. Sangat halus. Hampir tidak terasa. Perawat itu. Tanpa melihat, tanpa bicara. Ia menyentuh Riana dengan sifat. Seperti memberi sinyal. Riana mencoba tetap tenang. Dan kemudian. Suara perawat itu terdengar. Kali ini sedikit lebih keras, profesional. Kami masih perlu observasi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan rujukan. Nada suaranya tegas. Tidak memberi ruang untuk langsung menyetujui. Ada jeda. Singkat. Namun terasa penuh tekanan. Bukankah lebih sifat lebih baik? Tanya Ibu Sidi. Kali ini dengan sedikit nada mendesak. Perawat itu tidak langsung menjawab. Namun ketika ia berbicara lagi. Ada sesuatu yang berubah. Kami tidak bisa memproses rujukan tanpa indikasi medis yang jelas, katanya. Dan untuk saat ini, pasien masih dalam penanganan awal. Kalimat itu sederhana. Namun cukup untuk memperlambat rencana mereka. Riana merasakan sedikit ruang untuk bernapas. Sedikit. Sangat sedikit. Namun cukup untuk membuatnya bertahan. Ia tetap memejamkan mata. Namun kini pikirannya jauh lebih jelas. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ia tahu siapa yang harus ia waspadai. Dan yang terpenting. Ia tahu bahwa satu-satunya orang yang berada di pihaknya saat ini adalah perawat yang bahkan belum ia kenal namanya. Namun di balik semua itu, ketakutan masih ada. Lebih besar. Lebih nyata. Karena jika rencana ini sudah sejauh ini, maka kemungkinan besar ini belum akan berhenti. Dan jika ia tidak hati-hati, langkah berikutnya bisa menjadi sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Riana tetap memejamkan mata. Namun di dalam kepalanya, semuanya bergerak cepat. Potongan-potongan kejadian yang dulu terasa samar kini mulai tersusun dengan jelas. Tidak lagi berdiri sendiri. Tidak lagi tampak seperti kebetulan. Semuanya terhubung. Dan semakin ia menyusunnya, semakin dingin tubuhnya. Bagus. Pria yang dulu begitu perhatian, yang selalu memastikan ia makan tepat waktu, yang dulu tidak pernah pulang larut tanpa memberi kabar, perlahan berubah. Awalnya hanya jarang menghubungi, lalu mulai sering pulang terlambat, kemudian menjadi dingin. Aku bahkan kesal saat melihat Riana tidak dalam kondisi terbaiknya. Sila. Ia menunggu Riana jatuh. Ibu Siti. Sejak awal memang tidak pernah benar-benar menerima Riana. Namun beberapa bulan terakhir, sikapnya berubah menjadi lebih terarah. Ucapan-ucapannya bukan lagi sekadar sindiran, melainkan seperti penilaian. Riana itu terlalu lima. Perempuan harus kuat, bukan gampang sakit. Kadang saya lihat dia seperti tidak fokus. Pikirannya kemana-mana. Kalimat-kalimat itu dulu hanya terdengar menyakitkan. Namun sekarang, terasa seperti bagian dari sesuatu yang dirancang. Narasi. Yang perlahan dibangun. Tentang dirinya. Tentang Riana yang tidak stabil. Tentang Riana yang aneh. Tentang Riana yang bermasalah. Dan hari ini, semua itu mencapai puncaknya. Surat rujukan gangguan jiwa. Dokumen yang tidak muncul begitu saja. Pasti sudah dipersiapkan, dipikirkan, direncanakan. Jauh sebelum Riana menyadarinya. Jantungnya berdegup keras. Namun kali ini bukan karena takut semata. Melainkan karena kesadaran yang menggentamnya tanpa ampun. Mereka ingin menyingkirkannya. Bukan dengan pertengkaran. Bukan dengan perceraian biasa. Tapi dengan cara yang lebih rapi. Lebih kejam. Membuatnya terlihat tidak waras. Sehingga saat ia disingkirkan,
Tidak ada yang akan mempertanyakan. Tidak ada yang akan membelanya. Karena semua orang sudah lebih dulu percaya bahwa ia memang bermasalah. Riana hampir kehilangan kendali atas emosinya. Air mata yang sejak tadi ia tak akhirnya menggelar perlahan, menyusuri pelapisnya. Namun ia tetap tidak bergerak. Tidak bol. Bilam saatnya. Suara di sekitarnya kembali masuk ke dalam kesadarannya. Kami hanya ingin dia ditangani dengan tepat, ujar bagus. Nada suaranya terdengar lembat. Penuh perhatian. Namun kini bagi Riana, itu terdengar seperti kepalsuan yang sempurna. Kalau memang harus dirawat, kami siap, tambahnya. Siap. Kota itu terasa seperti vonis. Riana menjepalkan tangannya semakin kuat. Di dalam diam. Ia mulai berpikir. Jika ia tetap diam. Jika ia membiarkan semuanya berjalan. Maka mereka akan berhasil. Ia akan dibawa. Dimasukkan ke tempat yang tidak ia kenal. Diberi label. Dikunci dalam stigma. Dan dari sana. Suaranya tidak akan lagi berarti. Tidak ada yang akan percaya. Tidak ada yang akan mendengar. Ia akan benar-benar hilang. Perlahan. Tanpa perlawanan. Tanpa jejak. Napas Riana mulai tidak teratur. Namun kali ini bukan karena lima. Melainkan karena pikirannya mulai berubah arah. Dari bertahan. Menjadi sadar. Dan dari sadar. Menjadi waspada. Di tengah itu. Ia merasakan sensahan lagi. Perawat itu. Kali ini lebih tegas. Yari jarinya menyentuh perjalanan tangan Riana dengan ritme tertentu. 1, 2, jeda. Seperti kode. Riana mencoba tetap tenang. Dan perlahan. Ia mulai menjadi. Ia tidak sendirian. Setidaknya. Bilam sepenuhnya. Suara perawat itu kembali terdengar. Untuk sementara pasien akan kami observasi di sini. Tidak boleh ada tekanan dari pihak keluarga. Nada suaranya tegas. Tidak memberi ruang untuk dibantah. Tekanan. Ulang ibu sedikit tersinggung. Kami ini keluarganya. Justru karena itu, jawab perawat itu dingin. Hening sejenak. Tegangan terasa jelas di ruangan itu. Riana bisa merasakannya meski matanya tertutup. Dua sisi. Dua kepentingan. Dan dirinya berada di tengah. Namun kini. Ia tidak lagi sepenuhnya lima. Karena ia sudah tahu kebenarannya. Dan itu mengubah segalanya. Perlahan. Sangat perlahan. Riana mulai menyusun sesuatu. Bukan hanya potongan masa lalu. Tapi juga. Langkah ke depan. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Namun satu hal pasti. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan seperti ini. Tidak diam-diam. Tidak tanpa perlawanan. Dan tanpa ia sadari. Perubahan itu mulai terlihat. Bukan dari luar. Tapi dari dalam dirinya. Dari seorang wanita yang selama ini hanya bertahan. Menjadi seseorang yang mulai bersiap untuk melawan. Ruangan itu kembali dipenuhi ketegangan yang tidak terlihat. Bagus dan ibu masih berada di sana. Berbicara dengan petugas dengan nada yang terdengar terkendali. Namun bagi Riana. Setiap kota mereka kini terasa seperti ancaman yang dibungkus rapi. Riana tetap terbaring. Matanya terpejam. Tubuhnya diam. Namun pikirannya tidak lagi kosong. Ia waspada. Dan kali ini, ia memulai untuk bermain dalam diam. Pintu terbuka pelan. Langkah kaki yang ia kenali kembali terdengar. Perawat itu. Ia masuk tanpa banyak suara. Membawa nampan kesel berisi alat medis. Wajahnya kembali seperti biasa.
Tigers, Dinjin, Tampa Expresi Burlby. Naaman Rihanna Tahu. Di Balik Sikap Itu. Ada Seswata Yong Babida. Perawat Itu Mendekat. Berdiri di Sisi Ranjang. Tekanan Dara Soya Sek Logi. Ukapnya Formal. Ia Menyentuh Lengon Rihanna. Memasang Alat Dengan Jerikan Yong Ropi. Naaman di Sila Itu. Yari Jarinya Menakan Pelan. Sikoli. Dua Kali. Jida. Rihanna Menjingat Pola Itu. Sinyal. Ia Tidak Bergerak. Naaman di Dalam Darinya. Ia Mengganguk. Menjeti. Perawat Itu Sedikit Membungkuk. Sila Memperhatikan Hasil Alat. Lalu Berbizik Sungut Pelan. Baguz. Jangon Bariksi. Rihanna Menahan Napas. Ia Semakin Yakin. Ini Bukan Kebetulan. Perawat Ini. Sedang Membentunya. Naaman Kenapa. Pertanyaan Itu Kembali Muncul. Tapi Kali Ini Rihanna Menahanya. Bukan Sotnya Mencari Jawaban. Sot Ini, Yong Pentang Adalah Bertahan. Mosi Bilam Sodar Juga. Tonya Ibu City Dari Belakong. Nadanya Terdengar Dibuat Kawata. Perawat Itu Berdiri Tegak Kembali. Mosi Dalam Phase Pasca Kajong. Bisa Butu Waktu. Jawabnya Datar. Baguz Mendekat Sedikit. Kalau Memang Harus Derujak. Kami Sudah Siap. Katanya Lagi. Noda Itu Kembali Muncul. Noda Yong Terlalu Siap. Terlalu Pasti. Perawat Itu Menali. Tatapanya Tajam. Kami Bilam Meniampulkan Apa Pun. Katanya Tigas. Semua Butu Proses. Kalimat Itu Seperti Benting. Menahan Langka Marika. Naaman Rihanna Tahu. Ini Hanya Menunda. Bukan Menggentikan. Dan Itu Berarti. Waktu Yong Ia Miliki Sungut Terbatas. Perawat Itu Kembali Mendekat ke Sisi Ranjang. Kali Ini Ia Pura-Pura Merapakan Selamat Rihanna. Tangganya Bergerak Pelan. Hampir Seperti Jerikan Biasa. Naaman di Sila Itu. Ia Menyelipkan Sesuatu Logi. Sungut Kesel. Hampir Tidak Teresa. Di Telepak Tangon Rihanna. Rihanna Menahanya. Tidak Langsung Menggangam. Menunggu. Beberapa Detik. Hingga Perawat Itu Menjor. Baru kemudian, Dengan Sungut Hati-hati. Ia Menyutup Yari Jarinya. Sesuatu Yong Tipis. Kertas Logi. Jantungnya Berdegup Lebi Sipat. Naaman Ia Tetap Diam. Tetap Dalam Peran. Beberapa Menit Berlalu. Perkakapan Diarwangan Itu Masih Berlangsung. Naaman Rihanna Tidak Lagi Fokus Kesana. Perlahan. Sungut Perlahan. Ia Membuka Sedikit Yari Jarinya. Menjentip. Tulizan Kesel. Lebi Singkat Dari Sebelumnya. Jam 3. Ikuti Saya. Jangan Perkaya Marika. Rihanna Menyutup Kembali Tangganya. Kali Ini Tamparegu. Tidak Ada Lagi Kebingungan Seperti Sebelumnya. Tidak Ada Lagi Pertanyaan Kenapa. Karina Sekarang. Ia Sudah Melihat Sendiri. Sudah Mendengar Sendiri. Sudah Merasakan Sendiri. Bawa Ankaman Itu Niata. Dan Orang-orang yang Selama Ini Ianggap Keluarga. Adalah bagian dari Ankaman Itu. Napasnya Kembali Dieter. Pelan. Terakhir. Ia Harus Tetap Konsisten. Tidak Bol Ada Sila. Tidak Bol Ada Kesalahan. Karina Sudah Jerikan Kesel Saja. Bisa Membuat Semuanya Runtu. Dan Kali Ini. Ia Tidak Hanya Bertahan. Ia Mulai Menjakuti Alar. Menggelar Bersama Rencana Yang Bahkan Bilam Sepenuhnya Ia Pahami. Naaman Ia Perkaya Sudahal. Perawat Itu Tahu Apa Yang Ia Lakukan. Dan Untuk Saat Ini. Itu Kukup. Di Sudut Wangan. Perawat Itu Berdiri Dengan Wajadatar. Naaman Sesit. Tatapan Marika Bertimu. Sungut Singkat. Naaman Kukup Untuk Menyampaikan Sesuatu Yang Tidak Perlu Kapkan. Bertahan. Ikuti. Jangan Sulalenka. Rihanna Kembali Memajamkan Mata. Naaman Kali Ini. Di Balik Ketenangan Itu. Ada Kiziapan. Dan Sesuatu Yang Perlahan Tumbu. Keberanian.
Karina, I tahu, jika I gagal sekarang. Maka hidupnya benar-benar akan diambil darinya. Bukan dengan paksa. Tapi dengan cara yang jauh lebih kejam. Di hapus perlahan, hingga tidak ada lagi yang tersisa. Riana tidak lagi menangis malam itu. I duduk diam di sudut ranjang. Punggungnya bersandar pada dinding dinjan kamar perawatan itu. Matanya kosong, tapi pikirannya bergerak cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, I tidak lagi larut dalam ketakutan. I mulai melihat pola. Patangan demi patangan kejadian yang sebelumnya terserkak, kini seperti mulai tersusun rapi di kepalanya. Bagus suaminya. Perubahan sikapnya bukan tiba-tiba. Ada tahapan. Dulu I masih pejelai, masih bertanya, masih mencoba memahami. Tapi perlahan, sikap itu berubah. I mulai sering mengabaikan. Mulai mudah marah. Mulai mempertanyakan hal-hal kesal sila Riana yang salah. Lalu ibu sedih. Tatapan tajam itu. Kalimat-kalimat yang menusuk, tapi selalu dibungkus sila kekhawatiran. Sila I pejelai. Riana itu sensitif sekali bagus mungkin dia butuh istirahat. Kasihan kamu, harus menghadapi istri seperti itu. Kalimat-kalimat itu sekarang terdengar berbeda di telinga Riana. Bukan lagi nasihat. Tapi rekan. Dan sekarang tempat ini. Rumah sakit. Label yang disamakan padanya. Tidak stabil. Perlu pengawasan. Cenderung halusinasi. Riana menarik napas panjang. Mereka tidak hanya ingin menyingkirkannya. Mereka ingin menghapusnya. Perlahan. Rapi. Tanpa meninggalkan bekas. Dan yang paling menjadikan. Mereka ingin dunia percaya bahwa ia memang sudah hilang. Pintu kamar itu kembali terbuka perlahan. Perawat itu masuk lagi. Langkahnya ringan, tapi matanya tajam. Ia menutup pintu dengan hati-hati sebelum mendekat. Riana tidak langsung menoleh. Ia tetap memainkan perannya. Matanya kosong. Tangannya sedikit gemetar. Perawat itu berdiri di samping ranjang. Lalu berbisik sangat pelan. Bagus. Teruskan seperti ini. Suara itu hampir tak terdengar. Namun kukup untuk membuat jantung Riana berdetak lebih cepat. Ia tidak sendiri. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihat. Perawat itu menyelipkan sesuatu di bawah bantal Riana. Jerikannya cepat. Hampir tak terlihat. Jangan minum obat yang warna biru. Bisiknya lagi. Pura-pura saja. Lalu, seperti tidak terjadi apa-apa, I kembali ke sikap profesionalnya. Bagaimana hari ini? Masih merasa jelas? Riana menatapnya, dengan tatapan kosong yang sengaja dibuat. Bibernya bergetar. Aku lihat mereka lagi. Perawat itu mengangguk, sila mengkatat sesuatu. Padahal matanya berkata lain. Bertahan. Riana menjerdi. Malam itu, saat kamar kembali sunyi, Riana perlahan menggangkat bantalnya. Sebuah benda kesel tersembunyi di sana. Ponsel. Ukuran kesel. Mode senyap. Tangannya gemetar saat menggenggamnya. Ini bukan sekedar alat. Ini kesempatan. Ini jalan keluar. I menahan napas. Lalu menyalakannya perlahan. Layar menyala redup. Tidak ada banyak aplikasi. Hanya perekam suara dan kamera. Kukup. Lebih dari kukup. Riana memejamkan mata sejenak. Lalu pikirannya mulai bekerja. Ia tidak bisa lagi hanya bertahan. Ia harus menyerang. Tapi bukan dengan emosi. Bukan dengan amarah. Dengan bukti. Hari-hari berikutnya, Riana menjalani perannya dengan sempurna. Ia tertawa sendiri. Kadang menangis tanpa sebab. Kadang berbicara sila melihat sesuatu. Semua dilakukan dengan perhitungan. Setiap kali dokter datang, ia kambuh. Setiap kali bagus datang, ia terlihat semakin tidak stabil. Ia membuat mereka percaya bahwa rencana mereka berhasil. Padahal, di balik itu, ia mengamati, mendengar, merekam. Suatu siang, bagus datang bersama ibu sedih. Riana sudah bersiap. Ia duduk di sudut, memeluk lututnya,
Burgoying Pelin. Ponsel Kessel itu tersembunyi di balik lipatan Selamat. Recommends sudah aktif. Lihat kan bu, suara bagus terdengar lila. Dia makin parah. Ibu Siti mendesa panjang. Astaga dulu ibu sudah bilang. Perempuan seperti ini tidak cocok untuk keluarga kita. Riana menahan napas. Kata-kata itu akhirnya keluar. Untung sipat ditangani. Lanjut ibu Siti. Kalau tidak, bisa berbahaya. Nanti malah mensalakai kamu. Bagus diam. Lalu Pelin sungut Pelin. Ai berkata. Setelah ini kita bisa lanjut prosesnya, kan bu? Jantung Riana seperti berani. Proses? Astaga. Tentu saja. Jawab ibu Siti tanpa ragu. Kalau dia sudah resmi dinyatakan tidak waras, kamu bisa urus semuanya. Harta, rumah, semua atas nama kamu. Suami. Hanya ditak jantung Riana yang menggema di telinganya sendiri. Aku kapik, bu, suara bagus terdengar berat. Aku kuma ingin hidup tenang. Dan kamu akan mendapatkannya. Jawab ibu Siti dingin. Asal kamu tegas. Tangan Riana menjpel di balik Selamat. Recommend, ayo. Adalah kunci. Malamnya, Riana tidak tidur. Ia menatap langit-langit kamar. Pikirannya semakin jelas sekarang. Mereka bukan hanya ingin mensurikannya. Mereka ingin mengambil semuanya. Dan cara paling bersih adalah membuatnya tidak waras. Dengan begitu, semua keputusan bisa diambil tanpa persetujuannya. Semua harta bisa berpindah tangan. Dan ia akan hilang dari kehidupan mereka. Selamanya, Riana menarik napas dalam. Tidak. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia bukan lagi perempuan yang menangis dan pasrah. Ia sudah melihat wajah asli mereka. Dan sekarang, ia akan membalas. Dengan cara yang sama. Diam. Rapi. Mematikan. Keesokan harinya, Saat perawat itu kembali datang. Riana menatapnya sekilas. Hanya satu detik. Tapi kakap. Perawat itu menjeti. Ada perkembangan. Bisiknya sambil pura-pura merapikan Selamat. Riana mengangguk sungut kesel. Bibernya hampir tak bergerak. Aku punya bukti. Perawat itu berhenti sejenak. Lalu tersenyum tipis. Bagus. Riana menatap lurus ke depan lagi. Wajahnya kembali kosong. Tapi di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi takut. Ia sedang bermain sekarang. Dan kali ini, ia yang akan menentukan akhir permainan. Riana mulai memainkan perannya dengan lebih sempurna. Di depan bagus dan ibu Siti, ia tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Rapuh, bingung, dan tak berdaya. Tatapannya kosong, ucapannya terputus-putus. Kadang diselingi tawa kesel yang membuat siapa pun yang melihatnya merasa iba. Atau justru muak. Dan itulah yang mereka inginkan. Riana memberi mereka apa yang mereka harapkan. Namun di balik semua itu, pikirannya justru semakin tajam. Setiap gerakan diperhitungkan. Setiap kota yang keluar dari mulut bagus dan ibu Siti disimpan rapi dalam ingatannya, atau lebih tepatnya, di dalam ponsel kesel yang selalu tersembunyi. Ia tidak akan pulang. Ia tidak akan jatuh. Ia tidak akan kalah. Dan yang paling penting, ia tidak akan terburu-buru. Karena permainan seperti ini tidak dimenangkan oleh emosi, tapi oleh kesabaran. Hari-hari berlalu. Riana mulai memahami ritme tempat itu. Jam kunjungan. Jadwal obat. Perawat mana yang bisa dipercaya. Dan mana yang harus dihindari. Perawat yang membantunya, yang kini ia tahu bernama Laila, menjadi satu-satunya sekutu yang ia miliki. Laila tidak banyak bicara. Namun setiap bantuannya selalu tepat. Kadang ia sengaja memperlambat pemberian obat. Kadang ia memberi informasi kesel. Besok Dr. Utama akan datang, bisiknya suatu malam. Biasanya dia yang menentukan status pasien.
Riana langsung menjeti. Ini bukan sekadar pemeriksan biasa. Ini penentuan nasib. Jika ia dinyatakan tidak waras secara resmi, maka semuanya selesai. Bagus akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Ibu Siti akan menang. Dan Riana akan hilang. Malam sebelum pemeriksaan, Riana tidak tidur. Ia duduk diam, memandangi ponsel kesel di tangannya. Rekaman demi rekaman telah ia kumpulkan. Suara bagus. Suara Ibu Siti. Percakapan mereka yang tanpa sadar membuka semuanya. Namun ia tahu. Itu belum cukup. Ia butuh satu langkah terakhir. Satu pukulan telak. Yang tidak bisa mereka bantah. Keesokan harinya, Dokter datang. Seorang pria paruh baya dengan wajah datar dan tatapan profesional. Di belakangnya, Bagus dan Ibu Siti berdiri. Sila menjadi keluarga yang pejelai. Sandiwara yang sempurna. Riana, suara dokter itu tenang. Saya ingin berbicara dengan Anda. Riana menunduk. Tangannya gemetar. Aku tidak mau disuntik. Gumamnya pelan. Bagus menggila napas. Pura-pura sabar. Dok, lihat kan? Dia seperti ini teras. Dokter itu mengkatat sesuatu. Lalu menatap Riana lagi. Apakah kamu merasa melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain? Riana terdiam. Beberapa detik. Lalu perlahan. I mengangkat wajahnya. Tatapannya berubah. Tidak lagi kosong. Tidak lagi rapuh. Tenang. Terlalu tenang. Tidak dok. Rongon itu langsung hening. Bagus menjeniat. Ibu Siti menegang. Riana duduk tegak. Justru saya melihat semuanya dengan sangat jelas sekarang. Nada suaranya stabil. Tidak ada getaran. Tidak ada kejelan. Dokter itu menatapnya tajam. Lanjutkan. Riana menarik napas pelan. Lalu, ia mengeluarkan ponsel kesel itu. Termasuk ini. Ia menekan satu tombol. Dan suara itu pun terdengar. Jelas. Tajam. Tak terbantahkan. Setelah ini. Kita bisa lanjut prosesnya kan bu? Wajah Bagus langsung pucat. Astaga, tentu saja. Kalau dia sudah resmi dinyatakan tidak waras, kamu bisa urus semuanya. Suara Ibu Siti menggema di rongon itu. Tak ada yang bisa berbicara. Tak ada yang bisa bergerak. Rekaman itu seperti polu yang menggengkarkan semuanya. Ini baru satu, kata Riana pelan. Saya punya banyak. Dokter itu menatap Bagus dan Ibu Siti dengan ekspresi yang berubah drastis. Bukan lagi netral. Tapi penuh penilaian. Apa ini benar? Tanyanya tegas. Bagus panik. Itu salah paham dok. Namun suaranya gemetar. Tidak meyakinkan. Ibu Siti mencoba bicara, tapi kata-katanya terhenti. Untuk pertama kalinya. Mereka tidak punya kendali. Beberapa hari setelah itu, semuanya berubah. Status Riana dinyatakan stabil. Ia tidak lagi dianggap pasien gangguan jiwa. Sebaliknya, ia menjadi korban manipulasi. Kasus itu mulai diproses. Rekaman-rekaman yang ia kumpulkan menjadi bukti kuat. Bagus kehilangan segalanya. Bukan hanya Riana. Tapi juga kepercayaan. Karirnya hancur. Nama baiknya runtuh. Ibu Siti. Tak lagi bisa mengangkat kepala di hadapan orang-orang yang dulu ia banggakan. Dan Riana. Ia berjalan keluar dari tempat itu. Dengan kepala tegak. Bukan sebagai korban. Tapi sebagai pemenang. Beberapa bulan kemudian. Riana berdiri di depan rumahnya sendiri. Rumah yang dulu hampir dirampas darinya. Ia menatap bangunan itu dengan tenang.
Tidak ada logi amara. Tidak ada logi luka yang menguasai. Yang tersisa. Hanya pelajaran. Ia tersenyum tipis. Kadang, musuh terbesar bukan orang asing. Tapi orang yang kita percaya sepenuh hati. Dan kadang, kejahatan paling menyakitkan. Justru menjadi awal dari kebangkitan yang paling kuat. Nasihat. Hidup tidak selalu adil. Dan tidak semua orang yang terlihat baik benar-benar tulus. Ketika dikhianati, jangan langsung hancur. Tenangkan diri, perkuat hati, dan hadapi dengan kecerdasan, bukan emosi. Karena pada akhirnya, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Asal kita kukup kuat untuk bertahan dan kukup cerdas untuk memperjuangkannya. Halo pembaca Sisha White Heart. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan cerita ini dari awal hingga akhir. Semoga kisah Riana bisa memberikan pelajaran, kekuatan, dan juga inspirasi bagi siapa pun yang membacanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tulip.